use this ability. For now, I have no control over it. I just sometimes see things. Doesn't seem to be anywhere in the temple, but whenever I look outside, sometimes there is just this spectral people that are just roaming around. There is a shower. There is a bath, like a communal bath thing. Yeah, yeah. Okay. Okay. You go to you take your bath and then start teaching Adriel the basics of it. Roll an insight check for the teaching. Her DC will be based on that. MILF check. It's like how well you can understand what Mm, helps her learn and modify your teaching accordingly. mm, 15. Okay. very understanding. Okay, fine. If she starts to get some grasp of the things, she will need some more training to learn how to control the power. So basically, she has not reached level 1 yet. So না না আমি সেটা বুঝেছি আমি জাস্ট তোমাকে বলতেছি so she has not reached level 1 yet ট্রেন করলে সে level 1 স্পিরিচুয়ালিস্টে ঢুকতে পারবে okay so you guys are taking the long rest. Yes. Yes, finally. You have your food. It is evening by the time you complete teaching Eladriel. By during that time, if anyone else wants to have any conversation, you guys can. By the time you will finish teaching, it will be dinner time, so you can have dinner and go to sleep. Okay. As he is teaching, does anyone wants to talk among themselves? Anything you want to discuss? Okay. Cool. So yeah, let me check. So so you guys are currently তো তোমরা স্টার্ট করেছিলে হচ্ছে ডিমিরাসে আয়াস চলে গেছে so you guys are in Moridas currently. Moridas sir, this is the Moridas sir, this is the second week. Okay, yeah. So this is Moridas sir 10th আজকে Moridas is তোমার 8 নম্বর মাস অবশ চলে। so ইয়ার তারা ফটাফট খাওয়া
So before we go to bed and everything, I will on my way kind of get 1 gold worth of silver wires. Okay. It is time, So brother. okay, cool. So yeah, the year is 1525 PS. PS. It's, So PS is post severance. So basically 1000 like about 1500 years ago, the elemental that chaotic elements were separated from this world. There are 6 gates. There are 2 gates at the 2 poles and 4 at the equator. Gate of Nordic is the closest one to you guys. You guys are closer to the North Pole actually. Mhm. Teaching. So require 1 gold worth of silver wire. So you get 20 silver wires basically. How far is the work on the amulet? Legacy. কত ছিল? amulet রিফাতের কাছে আছে ওটা। রিফাত ভাইয়ের কাছে না? রিফাত না, রিফাত তোমার কাছেই তো থাকার কথা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তুমি তো পাচ্ছ। আমি তাই রিফায়ের কাছে আমি তাই বলতে যাচ্ছিলাম যে রিফাত ভাই একটু বলেন তো কই আছে, কারণ তো ওটা তো আছে আমার কাছে। হ্যাঁ আরে আমি তো রিফায়ের বলতে গিয়ে বারবার রিফাত বেরোয় মুখ দিয়ে আমার। রিফাতের কাছে বলে ফেলেছি কি রে আমরা কি তাহলে হিলিংটা কি বাড়াবো? হ্যাঁ, হিলিং নিউ ইউজ করো, দ্যাট ইজ ফাইন। ওকে, এবার হিলিং স্পেল নিতে করে। ও বাবা, Healing what? ৬০০০ বছর আগে কাজ করছে। Healing এর কি হয়েছে? হিলিং নতুন হিলিং। Oh. Nice. আপকাস্ট একটু ডিএড করে বাড়বে। That's pretty good. আচ্ছা, রিফারের কাছ থেকে যেন আমি কি কি শিখতেছিলাম? কোন একটা স্কিল শিখতেছিলাম। তুমি হিল মারতেছো না, তুমি মারতেছো হচ্ছে স্লাইম। ব্ল্যাকস্মিথিং। এটা হিল। ইয়া, ব্ল্যাকস্মিথিং শিখতেছিলে, কয়দিন হয়েছিল? I need 20 success, তাই লেখা। ওকে। সো আপনার 20 সাকসেস তো 20 ডেজ করে দাও, ওটা 20 ডেজ লাগবে তোমার আর শিখতে। আপনার অ্যানালাইসিস ডান। আপনার ম্যাটেরিয়াল আমরা আনছিলাম কিন্তু কাজ এখন শুরু করা হয় নাই। সো ম্যাটেরিয়াল সব পেয়ে গেছি এন্ড সাম সব পেয়ে গেছে। ওকে। আর ওই যে ব্ল্যাকস্মিথিং যে পার্টটুকু করা লাগতো মনে হয় তোমার একাউন্টটা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, ওটা হয়েছে। হ্যাঁ, ওটা হয়ে গেছিল, ওটা একদিনের কাজ ছিল। আচ্ছা, তাহলে এখন তো কম্বাইন করতে পারবো তাই না? নাও কেন? হ্যাঁ, এখন কম্বাইন করতে শুধু হ্যাঁ এখন শুধু বানানো বাকি। বানাইতে কত
কই স্পেল ওয়ার্ল্ড অ্যামুলেট আনকমন আইটেমের যা টাইম লাগে, হ্যাঁ, আনকমনের কয়দিন লাগে দেখেন, তার অর্ধেক লাগবে আমার তার জন্য, অর্ধেক। তারপরে হ্যাঁ, তারপরে তারপর আরো অর্ধেক হচ্ছে দুজন করলে। যদি দুইজন করলে আর কি। হ্যাঁ, তো ওই টেবিল চেক করে না, নতুন টেবিল চেক করে। ও আমরা কি নতুন টেবিলে শুনছি না পুরোনো টেবিলে? ইয়ে দাঁড়াও দেখি, দুটো ডিফারেন্স তো তেমন কিছু নাই এমনিতেও I guess। সময়ের ডিফারেন্স আছে, সময় কমাই দিছে আগের চেয়ে। আমার ইয়েটা তো বাকি সব তো ওই হিসাবে আগেরটার হিসাবেই করা, তো পুরোনোটাই ইউজ করো। ইয়া ছিল 32-এ, নেক্সট ডেটটা হইতেছে রাইটিং আনলক হওয়ার কথা ছিল, দ্যাট আই নো। হ্যাঁ, ওটা 36-এ রাইডিং আনলাম। আচ্ছা, আমাদের তো ট্রেনিং পয়েন্ট ডিফারেন্ট, আলাদা বিয়ার আমারটা 24 কিন্তু তোমার থ্রেশহোল্ড গুলো তো সেম। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ইয়েস। 1 week টাইম লাগবে, 1 week। ও, So, হ্যাঁ। আমি একা করলে 1 যদি week। তোমরা একটা থ্রেশহোল্ড থেকে আরেকটা থ্রেশহোল্ডে যাওয়ার সময় লাগে একটা খুব স্পেসিফিক ট্রেনিং করো, তাহলে ওই থ্রেশহোল্ডেরটা চেঞ্জ হয়ে যেটা ট্রেনিং দিছে ওইটা চলে আসে। কিন্তু যেহেতু তোমরা জেনারেল ট্রেনিং করতেছো, সেই জন্য থ্রেশহোল্ড গুলোই খুলতেছে। Yeah. So as আজকে everyone কি sleeps কাজ হবে? before I হ্যাঁ মানে আজকে কোনো কাজ হবে? আজকে কোনো কাজ মনে হয় না হবে, কালকে দিয়া। নাকি আজকে আছে এখন ভাই, নাকি কালকে দিয়া? না, আজকে আজকে আর টাইম নেই। আজকে তোমরা সারাদিন ফাইট করছো, ডানজন ঘুরছো, তারপরে আবার ওয়াইফ ফাইন্ড তৈরি হয়েছে, আজকে শেষ হয়ে গেছে। So yeah, I will use one of the silver wire to form a pattern that is Okay. attuned to me, and I'm gonna send it to someone later. So I'll use Okay. our 1/4 level slot to cast converse and do that. Yeah. So you are casting your. So as you cast the spell to imbue the spell into it, the silverware starts bending, and because it did not have a target, it starts bending and shaping itself into a particular pattern. So the silverware forms into this. What will be your pattern? We'll choose your pattern later. Okay. uh, okay. Didn't Dreamwalker Or- get or a reward something? How? What do you want it to look I like? have no idea. I'll choose later. Okay, cool. It needs to be something that can be made with a wire in a single flat plane. That's all. That's Yeah. only restriction you have. Dreamwalker এর রিংটা আইডেন্টিফাই করা হচ্ছিল নাকি? Nah. Well, I will cast identify. Okay. Good. Let me send you the detail. Should be a mage pass. এটা কই পাইছিলেন? ওই মেজের থেকে, মেজের গা থেকে পাইছে। মেজের Abomination আঙ্গুলে ছিল। kind of. Oh. হ্যাঁ, একটা পিস। আচ্ছা ভাই, তো আমি তো হ্যাঁ। লেভেল কিছু মিশি বলি নাই,
আমি হচ্ছে লেভেল আপে ফিট নিছি হচ্ছে ওয়ারকাস্টার আর স্পেল নিছি কম্পেল ডুয়েল। হ্যাঁ, কম্পিউটার। ওকে, আর রিফার তো স্পেল বলে দিয়েছো, ইয়ে কি করছো? ও ফিটও তো বলে দিছো, ম্যাজিক ইনিশিয়েট। হ্যাঁ ফিটি তো বললাম সব শেষ। আর ইয়েনরো কি নিছো? I got first of কিসের all লেভেল নিছো ফার্স্ট অফ অল? sorcerer. ওকে, সো সর্সারারে তোমার এখন হচ্ছে 7, রাইট? না, 6. 6 সর্সারার 2 ওয়ারলক, ইয়েস। Sorcerer I got haste, ইয়েস। ওকে, and I replaced 2 spells. Vortex Trap replaced with Tasha's Mind Whip, and I forgot আরেকটা কি replace করছি, but I got Silvery Barbs. Now Silvery Barb Yes. will be a thing. Let's go. I can twin haste. নতুন রুলে করা যায় না, কিন্তু আমার এখানে করা যায়। Hey. Yeah. Well, I can still use Tasha's Mind Whip. হেস্ট মাইরের জন্য বাড়ি তুমি হেস্ট টুইন করতে পারো, কারণ কি তোমার পুরনো রুলে টুইন করা যায়, আমরা পুরনো রুলি। Okay. হ্যাঁ, হ্যাঁ রিফাত ভাই অনেক ভালো না? Twinder rule কি? Why you can't do that? সো নতুন টুইন্ডের রুল হচ্ছে যে বেসিক্যালি একটা সরসারি পয়েন্ট ইউজ করে সেই স্পেলকে এক লেভেল হায়ারে কাস্ট করা যায়, and it only Okay. works for spell that can target one extra creature at higher level. Ah. Not bad, but then again, Yeah, higher not level actually skill time bad. জানবা না অনেক সময়। It's worse than Agate Twin. It's much worse than Agate Twin. ঠিক আছে, বাট আপকাস্ট করলে তোমার কিন্তু ওই যে মানে ইউটিলিটি স্পেল হয় চলে, কিন্তু ড্যামেজ স্পেল দেখা যায় যে তেমন একটা কাজ করে না। মানে তোমার হইতেছে অ্যাকচুয়াল থার্ড লেভেল স্পেল আর হইতেছে সেকেন্ড লেভেল আপকাস্ট টু থার্ড লেভেল স্পেল ইজ নট সেম। Oh no. So it only upcast spells that whose upcast effect is that it targets another না creature. ওটা না আপনি যেটা বলতেছেন ওটা না। ইউ স্পেন্ড এ নাম্বার অফ সরসারি পয়েন্ট ইকুয়াল টু দ্য এটাই স্পেল তো- লেভেল টু টার্গেট এ সেকেন্ড ক্রিচার ইন রেঞ্জ। হ্যাঁ, তো সে তো এটা হচ্ছে আমি তো এটা আগেরটা, নতুনটা দেখো। নতুনটাই দেখতেছি আমি। এটা নতুন, না। এটাই নতুন, আগেরটা এটা নয়। আগেরটা এটা হইতেছে নতুন না। আপনি যে আগেরটা হইতেছে আপনি আপনার মাল্টিপল এটা কি স্পেল টুইন স্পেল না? ওয়েট নাম্বার সবসময় পয়েন্ট কেন? এটা তো দুইটাই টার্গেট করা যায় পয়েন্ট দিয়ে। নো, না। হ্যাঁ, দুটাই করা যায়। নাম্বার অফ সার্সেস পয়েন্ট ইকুয়াল টু স্পেল লেভেল ছিল আগে। হ্যাঁ, দাঁড়াও, আমি এই যে সর্সারার বার করতেছি, সর্সারার বার করে পড়ে শোনাই। না, এই তো টুইন স্পেল তো ঠিকই আছে, তো হচ্ছে চার্ম পারসন, তাই না? চার্ম পারসন যেগুলোতে তো দুইজনকে দেয়া যায়, মানে হাই লেভেল তো এই যে দুইজন পায় আর কি। হ্যাঁ, তোমার কোথায় গেল সর্সারার স্পেল লিস্ট? মানে ওটা কি শুধুমাত্র যাতে পার্সন বাড়বে সেটা বাদে আপকাস্ট করা যাবে না? হ্যাঁ, এই যে বললো না। when you cast a spell such as charm person that can be cast with a high level spell slot to target additional creature. তার মানে এই যে ডমিনেট পার্সন এইসব হ্যাঁ। স্পেল হচ্ছে হাই কাস্ট হবে, এবার আর কোনো মানে স্পেল হাই কাস্ট হবে না। মানে আই মিন নতুন হেস্ট কি চেঞ্জ করছে? হাফ কাস্ট দিছে হেস্ট না না, না। দ্যাটস স্যাড। আর ইনফ্যাক্ট আরো হচ্ছে 9th লেভেল স্পেল কান্ট বি টুইন্ড ইন জেনারেল। I mean that's kind of দ্যাট কাইন্ড অফ ব্যালেন্সিং অ্যাকচুয়ালি। ninth level spell is just too freaking strong. না, anyways, ব্যালেন্সিং কোথায়? Anyways, go. ইয়া না মানে সফটওয়্যার এমনিতে Anyway. তো অনেক ভালো করছে না। টুইন তো এমনিতেও মানে ঝাক্কাস জিনিস ছিল ওয়ান সরসারি পয়েন্টের জন্য আর কি। ইউ কুড লাইক না, টুইনে আগে ওয়ান সরসারি লাগতো না তো।
টুইনে আগে রাখতে হচ্ছে নাম্বার অফ সরসারি পয়েন্ট ইকুয়াল টু দ্য স্পেলস লেভেল। তাই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। ক্যান্ট্রিপের জন্য Well, 1। I guess twin হ্যাঁ, spell ক্যান্ট্রিপের was জন্য too much. Who knows? Whatever. ভাবেন Anyway, স্পেল যেটা একজনকে টার্গেট করে ডাবল টার্গেট ইজ প্রিটি I mean, yeah, double target. Can you imagine the ওই যে true polymorph স্পেল দুইটা? স্লটের মতো No, ওটাই তো স্পেল বলতেছি। স্লট কাইন্ড অফ Yeah, no, it was a little bit broken, but To fix that shit, yeah, true. ব্রোকেন না, ইউ নো লাইক ফিফথ লেভেল স্পেল তুমি হইতেছে টুয়াইন মাইরাল হইতেছে যা করতেছো তুমি ওই হইতেছে 5টার জায়গায় মেবি 6টা সরসারি পয়েন্ট কে হইতেছে যে স্পেল স্লটে কনভার্ট করে আবার তাই করতেছো ডাবল কাস্ট। না ডাবল কাজ তো এই যে কনসেন্ট্রেশন না তুমি কিন্তু একটা কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দুইটা একটা তুমি কাজ করতেছো। কনসেন্ট্রেশনেই তো দুইটা রাখতেছো। হ্যাঁ, অনেক কনসেন্ট্রেশন একটা ধরো ইস্যু। তুমি এই যে তোমার পলিমার্ফ ওইটাই আছে না তো। 4 লেভেলের পলিমার্ফ তুমি দুইজনের একবারে এক অ্যাকশনে দুইজনের হ্যাঁ, পলিমার্ফ করতেছো আর তারপরে কনসেন্ট্রেশন হ্যাঁ একটা। হ্যাঁ তারপরে 9th লেভেলে যদি ট্রু পলিমর্ফ হয় সেটাও আপনি দুইজনে দিতে পারবেন, মানে যে কোনো স্পেল যেটা টার্গেটেড দুইজনে দিতে পারবেন, দ্যাটস কোয়াইট ভেরি গুড। They didn't, I guess, want to keep that. So সরকারের তো আছেই ওইটা খালি টেকনিক্যালি। এখন দিছে, এখন আরো জিনিস দিছে। আপনার সিকিং স্পেল, সাটল স্পেল, ট্রান্সমিউটেড স্পেল, এক্সটেন্ডেড স্পেল, এম্পাওয়ার স্পেল, ডিস্টেন্স স্পেল, কেয়ারফুল স্পেল সবই তো পাবেন। না সিকিং স্পেল ছিল আগেই। না আমি বলছি যে এটি ভালো তো, তাই বলতেছি সবই তো প্রায়। হ্যাঁ বাট ওই তো তোমার কয়টা যেন নেওয়া যায় একসাথে। হ্যাঁ নেওয়া তো সেটা তো লিমিট আছে, 7টা নিতে পারবেন হাইস্ট। না আমার কাছে হাইটেন স্পেলটা সবচেয়ে ভালো লাগে যে সাইডটা নিতে পারবেন হাইস্ট। আমার কাছে হাইটেন স্পেলটা খুব ভালো লাগে যে আই উইল মেক শিওর দ্যাট ইউ উইল ফেইল। ইয়া বাট পুরাতনটা হইতেছে অনেক বেশি কস্টলি আর্লি লেভেলে। এখন বেটার, এখন তো মনে হয় দুইটা দিয়ে মারতে পারে হাইটেন স্পেল। আচ্ছা আমরা তো রিলিজ করতেছি তাহলে আচ্ছা এনিওয়েজ আমরা এই রুল নিয়ে কনভারসেশন করলে সারা রাত চলে যাবে। এনিওয়েজ কন্টিনিউ করেন। আমি নাভিদের আইডেন্টিফায়ার রেজাল্ট পাঠাই দিচ্ছি। এখন কনভারসেশন করেনি আর কি, এখন কনভারসেশনের এটা we are taking long rest, nobody is doing shit. আচ্ছা বাইর করো। Yeah. কস্টের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? কস্ট কি নতুন নাকি পুরান? হ্যাঁ কস্ট হচ্ছে এখন হাইয়েস্ট দুইটার বেশি লাগবেই না। না কস্ট কারেন্টলি পুরাতনটা ইউজ করা হচ্ছে। আচ্ছা নাইমের কোনটা সেটাই বলতেছি আমি। টাইম ব্যান তো আর নাই, মাপ নাই। না ওর আবার সরসারি কি জানি চেঞ্জ হয়েছিল না, এই জন্য বললাম। জাস্ট একটা ইনেট সরসারি অ্যাড করেছে। আচ্ছা I'll go to sleep and I'll become more stronger and fatter. তুই কত পাইছিস লাস্টে এইচপি? কত জানি পাইছিলাম, দেখতে হবে। এতগুলো রোল করছে কারা? কোন ভাই? কেন? কিছু একটার জন্য who knows? ও 10-এ 7 পাইছিলাম রিফাত ভাই। আমি কত পেয়েছি? 8-এ 8। কত আপনার এইচপি? 80। আমার 112। টাইম আমার ছাড়া কি বলে টাফ ফিট ছাড়া 80। আমার টাফ ফিট বাদ দিলেও কত যাবে? 16 বাদ যাবে, তাও আমার 90 সামথিং। তোর তো D10, আমার D8। তারপরও আপনি তো 80 নিয়ে ওই ঘরের বাইরেই যাবেন, সো দরকার নাই। আমার 80-এর উপরে এইচপি হলে তো আমি স্পেল কাস্টার নিয়ে মিলিতে চলে যাইতাম। ওইটাই তো, আচ্ছা 80 উপর এইচপি হলে সে হচ্ছে ঘরের বাইরেই থাকবে, সে আর ঘরের মধ্যে আসবে না। ইউজলেস এইচপি, ইউজলেস এইচপি পাঠাই দিছি। কোথায় দিছো? নাভিদের পাঠাই দিছি, সে আইডেন্টিফাই কাজ করছে। আইডেন্টিফায়ার। নাবিদ কি হয়? So you see me, I take out a parallel and start doing ritual, and you see a magical window pop up,
above the ring, and I am looking through it. What So, happened? well, the ring has three charges. Okay. Researches at dusk. Okay. Mm, Weird. yeah, you can make a corpse into a zombie, or Nice. make the corpse into a shadow, or make it into a ghost, depending on the charge you use. Give me the ring. Let me throw it out. No, 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 no. no, no. It Let me sounds see. Let me pretty see. legit. What? Let me handle it. The zombies and everything, they do pay for unlimited number of times, but you can control up to Yeah, three yeah. zombies, or three shades, or two ghosts at a time. Uh, I need more time to clear things out. That what happens if we combine these things? Or So it we takes a can slot do. basically. তোমার ছটা জম্বি তো এক একটা শেড দুটো জম্বির প্লেস নেয় আর Okay. এক একটা গোস্ট তিনটে জম্বির প্লেস নেয়. Okay. আচ্ছা, now that we So, got the thing, ওটা শেয়ার So করা যায় complex. জাস্ট এটা মাথা ঘুরতেছে শুনে। Yeah. and yeah, Share the thing. and if you ever lose attunement to the ring, the undeads are hostile to you. Yeah. Oh. I will throw Nice. it. No, I don't want it. I can Uh, keep it. No, 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 no. to do Thank you. what? Actually, it should. Oh, no. Undeads are hostile to you. No, no, it If will be you if you lose So attunement. it's lose initially attunement, not hostile to you, but if you lose attunement or like die, it will Oh, become okay. hostile. Oh, that's okay. So if you go, like if you die, they are out of control. ইয়াটা সেন্ড করো ওই কার্ডটা I think we should not use this any one of us. Probably to give it to some temple or so. why so? It does not have a backlash other than raising Yeah, undeads. raising undead is not something I approve of. Like, you don't have technically to do yeah it. If you want to raise some undead, go to that it's cave actually and very find them. unethical to raise a dead human It is. or I This soul monsters. mean, has some value. Hmm. Well, you cannot just conjure them. You have to be a You, dead body, and the dead body must have been a soul. So uh, if it helps the living stay living, then why not? no, it's But against you're my disturbing the philosophy. dead. If you uh, want to live like that, Can we to hmm, these on. can we maybe somehow purify that thing and make it something else? purification of a Very magical item is very hard. I would. well. The problem is it's not some sort of a cursor. I think this Hmm. is made this way. Changing the Hmm. arcane formula of something that I didn't make. It's hard. I'll just use this to torture bad people's soul. No, 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 no. Why are you so hell I bent think we on using an I think we got undead? two Why? I choice. thought Either I sell I it or destroy it. I thought you are the one who are a gateway to the spirit world. I would say, I mean, it if it's bad and people, you are it's not like trying we to have to. use a dead body's body as a ghost. I do not approve that. If it I mean, doesn't it tortures hurt bad your people, own morality or so? if it tortures bad people, I don't see anything wrong with that. I mean, bad people are good people, so undead itself is a taboo. I won't allow such thing to happen here.
I mean, if it's a decision from the whole party, then I might consider. But if it's just you, then it doesn't really matter to me. I look at We my can brother. both. We can both. Oh, What? You guys are looking at me? No, I specifically looked at you because they I wanted to say that I, if it's not a problem, then they will vote to use it, and because I have a specific problem with using it. Well, I mean, I don't I mind who uses it, but if it strengthens the party, then we should keep it or I sell mean, it. if it strengthens the party, do you want to shake hands with the devil? No, Let's sell we are not no selling the one soul using it. by keeping the item. That's a whole new But argument. you are losing a morality, No, a we are moral not part of you. losing any morality. We are I think not you are. raising good people. I mean, well, at which point you will decide that they are good or bad. Oh well, no, so much philosophy in so there. so How my brother about we doesn't want just it. how about we You know just what? take the ring Whatever. to Kanathar Straven and sell it? Yeah, I'm fine with Okay. that. Well, I It, mean, like we went through a hard battle, so we do deserve some reward for But it. then again, if it falls into some bad hand, it can cause more That's also trouble. true. Hmm. well, so about the ring. I mean, if my brother is hard against using it, no, so we're not gonna use it. Uh, Indra, you are also against it. Yeah, that Okay. actually goes against my ethical. Then can we sell it Yeah, next? So and my brother says, uh, I mean, for a time I did no, consider the dark path, but I don't think I. yeah, then there was choice, is it? I think it would be better if we keep it somewhere safe so that no one can use it. Well, I personally have no problem as long as the workforce is under control, but certainly I do not want to summon undeads myself. Well, I can actually, but I'm not. Well, I let's don't say, want to. let's say I would give it to Dreamwalker, but his eyes are very sparkly and he will use it tomorrow. So I will hold on to the ring. Yeah, good Eyes luck. are very If sparkly. if a situation arises where we might need a little bit of a army of some undeads and we come across some bodies to raise, well, I mean for good purpose, I look at my brother. It's a very keen situation. Then I mean, Dreamwalker, remember, right? Remember me too. You will have this ring and get your own army. I guess. I Will guess that be it's okay? I guess it's better than throwing it away. I Yeah. still think it would be better to keep it somewhere safe. Well, I'll keep it safe for now. If the situation arises, I mean, let's take a vote then. We'll decide then if Dreamwalker gets to use it. If it's a proper decision, you'll also get to say in it, right, brother? Is that Oh fine? yeah, that would be fine. Yeah. Okay. But I would give it as a warning that working with the dead and working with an undead is not actually safe. That's certainly true. Uh, well, It's I'll more put it like in. slaving the undead, but okay, not Uh, working with them. আরেকজন ওয়ার্লক ছিল না পার্টিতে প্যাট্রন কি ও Oh, সে কিন্তু ওয়াইফানে ওঠার সময় আমরা দেখি যে সে পড়ে আবহাওয়া গেছে। হয়ে গেছে। How is পড়ে it? গেছে, পড়ে You গেছে। just পড়ে know, মরে গেছে। পড়ে গেছে। Xavier tends to vanish. You just don't know where he went. Like when you rode the wyvern,
You swear he was behind you, but when So, you like landed in fashion, he was nowhere to be seen. so how far are we, like how far up are we, why are we flying? আমরা যখন আসতেছিলাম, You guys were flying quite up, high up. give us Like an So estimation, like 50,000 feet, 30,000 feet, কোনটা কি no, no, not গেমিং? 50,000 feet. Stratosphere গিয়ে উঠতেছিলে না তোমরা। Like 1,000 feet high up. 1000 feet, okay, so 1000 d6, yeah, he's dead. It's না fine. 1000 d6 No, কেমনে হয়? 1,000 d6 হয় না। একটা না মানুষ না না, যত 5 উপরে ফিট, থেকেই 5 ফিট, পড়ে, 5 ফিট করে, তাহলে না হচ্ছে না না, 200। একটা মানুষ যত না, 10 একটা feet, মানুষ 10 যত feet। উপর হ্যাঁ হ্যাঁ, থেকেই 10 ফিট। পড়ুক, একটা মানুষ 20 যত d6 উপর highest থেকেই পড়ুক, number. ম্যাক্স Yes. ড্যামেজ খাবে 20d6। ও, so 20 d6 is highest. Yeah. 20d6 এ কি মরে মানুষ, মরবে? তোমাদের না, লেভেলে পসিবল। ওয়েল ইয়া, এখানে পসিবল। যেমন হচ্ছে যে রিফাত ভাই, আমি পাহাড়তে পড়ে গেছিলাম ওই ওয়ান শটে, 86 ড্যামেজ খাইছিলাম পড়ে। ওটা তো হাই লেভেল ছিল ভালোই। ছিয়াশি ওইখানে ড্যামেজ মরবে না 20 d6 এ। হাই লেভেলে গিয়ে মরার চান্স কম 20 d6 Yeah, এ, that's but 80 damage yeah, still lot. a lot, it's a yeah. lot. Honestly, You will be like I hanging think on he's that dead. lever, but yeah. I think he's dead, 68 ড্যামেজ খাইছো। আনকানি I mean, ডাস if he যদি has থাকে fallen, বাইচে যেতে পারে, if he আনকানি has ডাস fallen থাকলে from বাইচে it, যেতে like পারে। yeah, Uncanny the Dodge attack uncanny dodge লাগে। does not work on অ্যাটাক falling লাগে damage. না? That's not how it works. Yeah. এমনি সেভিং থ্রো কোনটায় আছে না একটা, যে পাস করলে এই খাবে, ফেল করলে ওরা হচ্ছে তো কি হাফ কাপ। evasiveness, ওরা ও তার ওটা হচ্ছে 7 level evasive. ওটা ও, সে evasive. তো আবার ওটাও সে তো তাও আবার 7 তাও লেভেল ফুল dexterity না। saving throw. হোলি তাও শিট, dexterity saving throw. সাথে হলো ফুল না তো, পায় না এখনো। ওইটাই ইয়া তো মরে নেই গেছে, নেই নেই Yeah. মরে গেছে, নেই মরে নেই। গেছে। Yeah. He's dead. ইয়া আচ্ছা, ভেরি নি দ্যাট। কন্টিনিউ। Anyways, why are you discussing Xavier falling down? Who knows? I just ask his He just wants background. to I know. guess না। Well, as you know, it's a mystery. No, I'm just asking Meta again. Oh yeah, it is a secret. এখনো তার সিক্রেট তো থাকে, এত Oh. সিক্রেট আমরা আসলে হ্যাঁ, বাট Yeah. এটুকু জানেন এটা একটা ভালো পেট্রন, তার কথা মতে এটা ভালো, কোটেশন মার্ক। আচ্ছা, খুব আমি ভালো বলছিলাম যে পেট্রন। 100 আছে কিনা, তাই এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। I mean ভালো প্যাটার্ন। জীবনে দেখলে মায়ের খেতে হয় সবার আগে আমার কাছে, সো Okay. We done with long rest. Okay. Yeah, You sleep in the temple. Sleep comes to you eventually. Anyone taking watches or you're just sleeping? I will I take am watches. too weak to take watches. As I have been with the background of a soldier, I have been a guard. I will take a watch. Oh, yeah. I have the tiny heart inside the room if it's Okay. Nice. Yeah. Yeah. So, anyone roll a perception check. okay. That's a 5 plus 7. So 5 shot হচ্ছে 12. 12. Okay. Nothing of notice. You all sleep through the night. Morning comes Morning came. as the ray of light well, comes through the window and reflects on the tiny hut and I little check. filters in. I check if Dreamwalker is inside or to the mom's room. No. Where are you? He's here. Okay. Okay. You all gather for breakfast. After, as you guys are eating, because dream water and goes. Well, for the last 2 days, I haven't had time to work on your thing, and well, they do not allow me to bring my tools here. So, hopefully, we'll go home today. Should be finished by 2 more days. All right. I mean, you guys are safe. That's all matters. Eladriel goes. So, what are
you all planning now? Are you planning to stay in the town for? You are welcome to stay with us. Well, we will have to meet some Kelly, friends around the area, Calliope and needs a dad. oh my God, chill, chill. Um, Oh no. Suddenly, Uh, I have so much cough in my. I'll go. I need to go We out. have a friend who is nearby Vashan. We'll have to meet him, I guess, today. Well, depending on that, we might stay a few more days, I guess. Probably and rival for you, Mills. and I see. another question we had for Ayano, if do Oh no. you know any situation about the caves or caverns or anything that monsters or we had there are monsters that are not supposed to be that strong or something, but anything else? Any inside She goes, information? not, not monsters, so He? they're normal beasts, like regular beasts. They're just grown a lot stronger in the past few months. Taller, stronger, sharper. Well, we That did sounds plan to familiar. initially restock up from here, and fashion is quite a good place to do that before going to the Bombay West. But it seems the market is kind of dead because there are uh, shitty beasts in the mine. So we were planning to go there. Do you have knowledge of that? Will you accompany us, or you are done? Well, it is a dragon we are talking about. I Well, I will mean, the dragon is a go bonus, right? ahead. It isn't the problem. Or he I might. believe that it has something to do with the beast. I will uh, go ahead and scout the area. I will try to leave a path for you. Well, that would He be looks at all of nice. you and goes, a larger group would be a bit of a hindrance to scouting. So Well, when do me you and Drake want will us go. to come for you? How much later? Tomorrow morning should be fine. Eh? If I leave today, then tomorrow morning should be fine for you guys to come. Okay then. I just thought of something. Don't go. And Adamant, as I yeah. Okay. Folia, So just Adamant for and you, Dragoner, Adamant and Dragoner regional effect হচ্ছে Horlicks. Sorry. তলাশে আবার ছাড় Oh, it is a very yeah, nice. yeah. Speaking about that, now that we know Adamantine Dragon is here, does Ifan know what are the effects of such thing being in that vicinity? Do you have that Okay, roll idea? Arcana check. Roll Arcana check. Arcana. ম্যাজিকা magic মামনি Arcana. And let me actually open the adamantine dragon That is because আমার 13. মুখস্থ করে বসা নেই. TM I will keep an eye on Dreamwalker if he wanders around or so, Okay. Did he especially to the wander room, around? you know. Oh, that. You are looking quite a lot toward me. Are you also interested in learning? No? 14. Are you buffing yourself in any way? I'm just looking around as he Are looks you at No, me. sure? I'm not roughing myself. Okay, cool. So, you want to learn the same thing with uh, her? some a little bit of knowledge comes to you. What you know that yes, adamant dragons do make any uh, like living creature
that are humanoid beasts or insects stronger and tougher in their area. And also, one thing, that beings that represent chaos, such as fae, fiends, or undeads, uh, of below a certain level of strength, they can't enter a region, area that Adamantine Dragon has chosen as its influence. Okay. Good to know. Okay. কি রে ভাই আমার So পিসির হিটিং basically, ইস্যু আবার দেখা দিলো। এটা তো মানে ইন গেম বলার কোনো ইয়ে নেই, মানে ওয়ে নেই। So meta knowledge, any being such as say fiend and undead of CR 9 or lower that enter within the adamantine dragon's lair, enter within like the area of the adamantine dragon's lair which it has chosen to be under its protection, are affected by the confusion spell immediately. ওকে। ইফাত ভাইয়ের মানে স্পিরিচুয়ালিস্টের ক্লাসের কি ডকুমেন্ট হ্যাঁ? ডকুমেন্টটা কোথায়? ক্লাসের আপনার ক্লাসের ও ডকুমেন্ট আচ্ছা, কোথায় ওটা সেটা আরবান জিজ্ঞেস ভাই হচ্ছে একটা ডক দিয়ে দিছিল, ওইটা আছে। না আমি যে ভিটি চেক করলাম তো তাই আর পাইলাম না আর কি এজন্য সেটা আপলোড দেয় নাই বোধহয় সে। না, ওটা তো তুমি যে ভিটি আমাকে মেসেজ করে দিছিল, ওটা আমি দিয়ে দিব, এখনই দিয়ে দিতে পারি চাইলে, আমার কাছে হ্যাঁ, ই করা আছে। ভিটিতে দিয়ে আপলোড দিন। দিয়ে দাও, হুম। আপলোড করে দাও। That's what you know. So what are you doing for the day? You have one day if you want to wait for to mark the area. Yeah, working on the start of the day I will জিপিওর ফ্যান আবার চলে না, এটা একটা অন্য কথা, এই জন্যই তো বলি কি নিলাম। এই জন্যই তো বলি এত হিট হচ্ছে কেন, ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গেছে। পিসির ফ্যান বন্ধ ও হয়ে বাবা। গেলে আবার কি জিনিস? পিসিটা জিপিইউর ফ্যান, জিপিইউর ফ্যান, জিপিইউর ল্যাপটপের জিপিইউর ফ্যান বন্ধ হয়ে গেছে। ওটা ওর আগেই প্রবলেম ছিল, মাঝখানে ফিক্স করছিল, আবার এখন হইলো মনে হয়। স্টার্টটাকে নিয়ে যেতে হবে না, দেখি কালকে নিয়ে যাবে না। ওকে, জানি না, এনিওয়েজ তো এই জন্যই তো আপাতত বলি হিটিং ইস্যু হঠাৎ করে। হ্যাঁ। So Yeah, yeah, so at the morning, I will kind of let's do it in the evening actually. Yeah, so we'll start working on the amulet, I guess, if Indrois will Okay. do it together. So you're doing full 8 hours of work on that? Yeah, full 8 hours and push. Again, can Okay. you check out the beer for today again? হ্যাঁ। So তোমারে বলতেছে যে তুমি ওই দুটো বিয়ারই নিয়ে ট্রেন করবে কিনা আজকে? I'm asking again or Ignore it. Yes, yes. What Okay. should I do? Like what should I বলুক do? দিয়ে ট্রেন করতে যেতে যাবে কিনা তাই বলতেছে। Yeah, I go, but what should I do with the Voluk? You know the usual trainings, just Okay. the thing we do. Mm-hmm. Okay, okay. The thing we do. Hunting, riding, whatever. Very Teach it stuff. explanatory. I'll leave it to my wisdom, I would say. আচ্ছা, আমরা তো রাইডিং ট্রেনিং এ যাই নাই, রাইট? না তোমরা জেনারিক দিতেছিল এই ওই যেটা হইতাছিল এরকম আর কি, হান্টিং। আমরাও the thing we do, ঠিক আছে? I mean, তোমরা জেনারেল এক একদিন এক এক রকম করতেছিল বলে ইট ইজ জাস্ট অ্যাকুমুলেটিং ট্রেনিং টু আনলক হবে রাইডিং। এবার তোমরা যদি একটা স্পেসিফিক জিনিস ওই পুরো একটা থ্রেশহোল্ড থেকে আরেকটা থ্রেশহোল্ড অবধি কমপ্লিট করো, হ্যাঁ, তাহলে ইনস্টেড অফ যে ওই থ্রেশহোল্ডে যা আসার কথা ছিল তার জায়গায় যেটা ট্রেন করছে সেটা আসবে।
Okay. So If you yeah, want to do train your riding, best. I think I can. I will summon my horse, ride them. Yeah, do riding training for now. Yes. So before he leaves the house, I will give him. আচ্ছা বড় নলেজ কি দেওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি? কতক্ষণ And do you have অলরেডি animal? দেওয়া তো যায়। But before that, এক do you ঘন্টাও have নয়। animal handling proficiency? Are you good with animals? Ignore. I'm good with animals. I'm good with animals, but not proficient. Okay, so বড় নলেজ কি দেওয়া যায় নাকি দেখে নিই 1 second. টাচ আই থিঙ্ক। Very, I'm very good with animals. I have +4 on animals. Let's see if I can make it +7. প্লাস ফর অন অ্যানিমালস। No, it is self, but I can give you enhance ability for 1 hour. I love animals. That So, works. so yeah, go train the cubs. Come. Any of them are any chance CR half? Both of them are CR half, yeah. Hmm. Okay, let's go. They have grown enough to have a CR. Hmm. I can Riding make a CR of stat block CR soon. half. Can I check Are you once? talking about like minimal CR half or like their maximum CR? No. Are they CR half now? Oh no, they are not exactly CR half, but মানে CR আছে আর কি সেটা বলতেছি আমি। ও আচ্ছা CR half এর বেশি মানে তারা। না তাইলে হবে না শিট And fear কি? They're growing good. হ্যাঁ? 1/8. না বেশি বলছি CR half এর বেশি ও বেশি আর আচ্ছা কি। আচ্ছা। one or something. 1-2 এরকম। Okay, anyways, yeah, I'll take them to the field. I'll show them my horse. I'll ride on my horse and try to train them in the same way. They have to grow to a CR7 creature. They have to increase their CR. Yeah. What do you expect? Mhm. Were we making something that would, like control the temperatures or something? ওটা কি হয়ে গেছিল? Nope. No, you guys were in the process. Okay. So desert gale, that was something we needed to worry about. Yeah. So, DM, Okay, So, we're coming back. Come to you. so So, Indra আর রিফায়ার ফার্স্ট তোমাদের পুশিং এর জন্য রোল দাও কনস্টিটিউশন সেভস। I am also helping. So You are also helping. You are not going training the bear. no. no, I am the Ignore is doing that. Oh, you're not doing both of them. Okay, Yeah. I see. That's Okay. gonna increase the DC probably. let's just hope that none of them like runs away. I guess I'm faster than them on in that case at least. Proficient হলে proficient বেশি তোমার bonus মুভমেন্টে। আছে, right? There is a big chance রিফাত ভাই যে আপনার বেয়াররা আনকনসিয়াস হয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। Oh no. ইগনোর দুটারে ঘাড়ে তুলে নিয়ে আইতেছে I দেখবে। mean sword এর উল্টো দিক still hurts. It does. Yeah, do your It's a best. natural 20. আচ্ছা আমিও দিব। Okay. That's a 3 hours. 10. The third hour ওটা ফেলিওর তো 10. হ্যাঁ। থার্ড আওয়ারে তো ওটা ফেলিওর। হুম। 3টা করে দেবো না? তো একটা এক্সরশন। Oh my একটা god. এক্সরশন দুখানা না। আমি গেছি। Okay. আপনার No, বেয়ার do we get any Natural. bonus casting for natural 20? We should get something. দুইটা এটা 1 in a 400 chances. Let's Yeah. Okay, Lindro, go ahead. Let's see. What do you roll? কয়টা দেবো অ্যাকচুয়ালি? 3টা না? 20 আইছে। Hmm? 3টা পাস। Okay, So pass. 3 hours কি roll করলে? I do fail one. আচ্ছা, by the way, হ্যাঁ, Yes. ঠিক আছে। হ্যাঁ। সেভিং না থ্রোতে আমার তো থেকে আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ fourth না ফোর্থ রোল কি দিলে? ফোর্থ রোল না তো? What is Fourth প্রথমটা roll তো না, আগে প্রথমটা তো আগে তিনটে আর্কানা। হ্যাঁ।
প্রথমটা তো Oh, আঠা না। 14 টা আছে না। Right, 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 হ্যাঁ, right. ঠিক, ঠিক। So you get one exhaustion. It's fine. Okay. yeah. So that is total of 8, 9, 10, 11 hours of work done. By the way, is my And strength down? হ্যাঁ 11 না 11 hour work done, তোমাদের কত লাগবে সেটা হিসাব করে নাও, টোটাল 3 জন করতেছে যখন। So 11 11 into 3 into না 3, 33 technically 33 33। hour, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম যে হিসাব করে যদি 3 জনই করে তাহলে ওটাকে অলরেডি মাইনাস করো, কিন্তু তাহলে যদি মাঝখানে কেউ যদি একদিন না করে তখন সেটা হিসাব রাখা মুশকিল হবে। ইয়া 33। হুম। আচ্ছা, আমার স্ট্রেংথ কি এখনো ডাউন? So after the long rest your strength recovers. আচ্ছা, আপনার স্ট্রেংথ কত থেকে ছিল? 7 না সরি 7 তো ছিল 4। শ্যাডো ধরে ছিল নাকি? শ্যাডো ছিল। ওরে ভাই আর কার খেলেই তো মরে যেতেন। আরে খাইছি। Yes. হ্যাঁ, ভাই Ibra, স্ট্রেংথ ছিল। you take the two bears in the outskirts of the city. What are you doing? Yeah, I'll give them some food and then like try to train them with how I ride the horse and I show them how to do that also. So how are you doing? You are just riding the horse around them? No. I ride the horse around them and I like take the food in front of them and try to ride them as well, What? giving them. Wow. Okay. I mean, I do not know their size. Okay, do not. I do not know their size actually. So, Try to write them They as are, well. you can ride them at this point, but yeah, they have half movement. yeah. তারা এখন মিডিয়াম সাইজে আছে, লার্জ হয় না yet. Okay. So you can start training them for riding Yeah, that bike. yeah. That's the reason you Make can a start training them. make a squirrel ride them. No, thank you. আর Okay, এইসময় so লাগতে zero I would say you are just trying to make them comfortable with the feeling of yeah, somebody on yeah, them. on top of Okay. them. Yeah, roll two Wow. animal handling tests. Roll what? Animal handling. Two animal handling separate. Animal. I guess ইয়ে কি করে enhance ability তে কি করে Advantage advantage দেয় নাকি? Advantage. Okay. Advantage. The first one, that's 10. Oh shit. Okay, so you start riding Dreamwalker's bear. What was its name? Why mine? মনে নাই কোনটা? আপনারটা বড়, আপনারটা আগে সহজ No, কথা। no, no. Roll. Toss. D4. Toss. আচ্ছা I am going by. একাত্তরে Okay, আপনারটা 3 আছে তাদ্দা। এক okay, cool. আপনারটা। Love. Okay, there you go. So you start riding Dreamwalker's bear. It immediately, so you gave it food. It kind of likes you. Okay. As you start to ride, it goes to lick you, and in the process, it just stands up and you fall down. Ah, bad boy. And now it is on you, licking your face. I never wanted a dog though like this. It's a bear. Well, anyways, not I mean, like that. bears are Not very like closely that. related to dogs. Yeah, not like that, bro. Not like that. I go up. You down. We Okay, need it is down. 23 more hours for this. Yeah, I will, I will, I it is will, I down. will, I will keep him there. Okay, roll roll I another will animal try to, handling check for yeah, I will try to show him the other one. Like, let's see if I succeed on that or. So that's 16. কথা শুনে। 16. Okay, you managed to write it. It starts looking up to lick you, but you immediately redirect it by the food. Right. Okay, okay. Next roll for the Dreamwalker's bear again. Okay. This Okay, one you normal. saw. Yeah, he saw. He went. That's a 16. Okay, advantage আছে কিন্তু এখনো না আরেকটা এক রোল। ঘন্টা না, থেকে। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে না, so I Oh, would say 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, right? yeah. 1 ঘন্টা, first roll of acid was great. Hmm. So yeah, this time it's all you redirected it with food again. So it learns a little bit. So yeah, তারপরে second Hmm. set. Okay. Natural 20.
Ah, fuck. Eight. I mean, Okay. food was not enough. It you present the food, it gets too interested in the food, and instead of eating it as a reward, it starts playing with it, Yes. and in the process, you fall off the back. They are smaller, they're medium size. It's hard for a person of larger stature to maintain yourself on their back. So if they move around too much, you do fall off. Mm. Should I do a split between them two? দুইটার উপর একসাথে ফেলবো let's do this. Uh, ষোলো আর okay, 10 আর 5 আর okay. 8 For Indro's there, সেম রোল প্লে Mm. ভাই। Indro, Indro's there. you saw, right? Oh fuck, he saw that as well. Shit, he saw He the saw whole thing. brother playing around, and now they are both taking the meat piece and just like pulling it between themselves. Ah, it's too bad for a lonely me to handle. A horse, help me. They are now too interested in playing, and A now they horse, want to include you in the game. So they are coming and constantly nudging you to join them. a horse, help me. The horse is Titan. looking at you judgmentally. Yeah. Do not look me like that. I handle you. The horse is chewing on grass. You can almost tell that it is telling, "What are you doing, bro?" I mean, it can tell. Let's see if it can tell. I don't think it can tell. I think you can send telepathic images to it. ইয়া না এ তো ইয়ে না এ তো টাম্বি থাকে ইয়ে হয় না Intelligent है ना? বাট এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে যে সিআর হাফের আমি যে কোনো কিছুরে বাইন্ড করতে পারবো সো সামথিং ইন্টেলিজেন্ট Yeah. মোস্ট প্রবাবলি সামডে ইফ আই ক্যান ফাইন্ড Hmm. So yeah. ওয়ান মোর So ট্রাই yeah. কাম Both of them again. ইয়া ওয়ান মোর ট্রাই Okay. আই ক্যান ডু দিস Go অল ahead. ডে Go ahead. লেটস ডু দিস ওহ ফাক মি Then another. দিস বিচেস You try riding them both at the same time. This time it's not a problem with them. It is harder for you to balance or control them. And at some point, as you are riding them, there is a tree that is in between, and they both go on two sides, and you smash into the tree. Oh shit. Wrapped it. I said I can do this all day but I'm taking you home not my day কয়টা রোল করছে? 4টা রোল করছে, 4টা বার নাকি? Chatte roll korte hai. I look at them both. I pet them. I give them food, and I take them to wherever we were staying. And on the way, I Yeah, they say, follow you happily. yeah, They had a on the way, nice playing. play out session. Yeah, on the way, I say, your fathers are used. Both of you. লার্ন করেন So yeah, both of them get 1 point. One didn't came because he was doing job. One didn't came because he had a meal. 33। Your father is looking for a mother. Do you know that? He looks at you confused. Calm as usual. Her mother is at the North Pole, Dead. Killed by you all. Sad. Okay. Or maybe Ignore the mother. comes back covered in dirt and tree bark with some leaves sticking out of his helmet. Yeah, And the two bears are very happy. maybe I should have gone. Yeah. Next time, handle your children. I mean, I thought as a big guy you would be able to handle them quite easily. Both of them. I guess two of them I was a mean, bit I too mean, much. I can handle them with the back of my sword, but that is not the handle you want. No, your arms should be quite big enough. I mean, I can throw them. Eat is a thing. Hmm. Either way, good job. You did your best, I guess. Ignore got the new uncle treatment. I think you can ride them, and if they do not ride, let me give me them. I will make them fly.
Sure. Yeah, so as we are all together, and like Brother. discussing that, as the day comes to almost an end, um, I kind of like the helmet that Ignor had. Mm. I have kind of painted and modified a little bit to kind of have Mm. this like a red kind of war tint on the helm, and there is this like a elongated portion which has this long kind of billowing uh, like narrowed uh, billowing wig of all that almost seems like a hair, like you know Igris, like long one behind, Mm. like coming from the helmet. কি কালারের হেয়ার, সাদা না কালো? Red, red, red or রেড white. হেয়ার। আচ্ছা তো না, আচ্ছা So কারণ কি আর্মারটা let's রেড তো অলরেডি, আর রেড এর yeah, উপর রেড armor red. যাচ্ছে না? Yeah, no, no, white, because his hair is like similar to his hair. ওকে, সো স্নো হোয়াইট। Yeah. So Uh, I bring out the helmet and I give it to him, and Ooh. yeah, to go with your armor, a blackish helmet doesn't go with your armor. It looks odd. So I kind of Well, did that. if I can get a helmet like this, I think I'll never show my face again. Fucking And good. to match you a little bit, I mean, if we are going to cover face a little bit, Mhm. I had always had a gas mask. Um, and so I kind of made some Oh, the modification. ones you made. You had few, right? Yes. You So, made so few. one of No, them no, always wears a gas I mask, like always. No, he made, no, he no, no. made, he didn't wear. I had one. Yes, Oh, I I had one. had I had a functional gas mask. One of them. Arpan bhai. একটা বানাইছিলাম আর বানাই নাই। Okay, okay. So yeah, so gas mask. I kind of added some metallic part and kind of colored it in some part that are kind of have this almost elven design, and kind of have a eerie eerie theme to it almost. It's elven, I see. but it's kind of But creepy. intimidating. Yes, it's I kind see. of intimidating to How look. creepy do you want it Uh, to be? How creepy do you want it to be? Not creepy, rather intimidating. So I will give some pictures in the chat. It is similar to Okay. this. Like the vibe is similar to this. So কোন চ্যাটটা দিতে? ব্ল্যাক এই যে প্লেগের এইটার সময় chat-এই যে গ্যাস মাস্ক ইউজ করতো না ওরা ওই জিনিস। এইটার chat-এই দিচ্ছি। So look at these images. It's gonna be like this. No, not that. These. দেখেন তিনটা ইমেজ দিছে এরকম। I see. Mm. তো মনে হচ্ছে মুখ দিয়ে হাইপার বিম মারবে। I see. Maybe I will. you never know. Dragon Breath is Uh, Okay. I have made that kind of visual modification, and I'll Yeah. bring the gas mask at hand. I'll go. Well, I made this for myself. তার না That's থাকলে pretty, তার না থাকলে বলতো ফাইনালি and what the opponent. that's pretty cool. Yeah. That, Well, it should have some functional advantage if we are raiding underground like a cavern, right? If there is poison, I should be fine. yeah. And also, it hides my The face. identity a little bit. So, good, good stuff. It is. Well, at least we have our style check. I mean, can you just stop your breath for a long time? I mean, that's not how a gas mark works.
as my brother said, right? No, Well, if you are I if you are in a can. if you are in a poisonous place. I Well, I mean, can for a few moments, but not like indefinitely. I I see. mean, so it basically like you can. normally এটা তো ডিপেন্ড করে ফোনের উপর, রাইট? কাইন্ড অফ। I Mhm. haven't tried, but I can hold my breath for a long time actually. Sure? Wanna try? Yeah, Let's go. Yeah, come, let me hold me your mouth and sure. nose. I let him hold my mouth. I'll choke him. No. That hurts. Yeah. So, ignore you choke him. It seems like he is in pain, but the pain is from your hand, like crushing his neck. But Yeah, he's not struggling for breath. Yeah. Do you feel shortness, huh? Do you feel shortness? I feel He's my not even. neck being He's not crushed. struggling for breath. He's not struggling for breath at all. Sheesh, man, He's just keep your talking to you, but in pain. sheesh, man, keep your strength for our enemies, not on my throat. I'll hold on for a moment. I'll put a finger in front of his nose actually. Yeah. Dreamwalker. So, how long? How many minutes pass by? I mean, 5 minutes, 6 minutes, doesn't matter. he does feel breath, like, but barely coming in and out because of the strong choke. Do I feel breath though? So basically, I can Then, breathe, but I don't need to breathe. Oh, so he can force himself to breathe. So there is If I feel something. breath, then I kind of let go to see if the breath heavies or not. Oof, It doesn't. that was It a is just strong the same. choke. He's not panting. I told you I can keep my breath Ooh, for a long time. how long? I haven't that was tried. more than 5. That was more than 5 minutes. Yeah. 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 So I go. Well, that's awfully lot of time. I've never had anyone hold you like even adventurers. Their average is maybe 3 or something. You hold 5 minutes and still not losing breath. That's remarkable. by the real life ডাইভার্সরাও 10 মিনিটস পারে, ঠিক আছে, যারা হচ্ছে এই যে সিতে ডাইভ টিপ করে, Para, para. Yeah, ঠিক আছে, but 3 ওরা মিনিটস টাইপ করে কথা বলে না। You were talking. 3 Yeah, মিনিটস that is a factor. তারা তারা বক বক করে না। And they, and they say still you are struggling. and I said average. So its average is low. They are like specific group of people. I, well, I always felt things a bit weird for me. I think talking takes your 1 minute of breath. You talk like Yeah. many times. No, he was conversing with you. The only hoarseness in his voice was due to you crushing his voice box. Well, I get to learn new things every day. I thought the wings were normal, but then you guys said it was not. Then this breathing thing, it seems to be quite tough for Is you he guys. like is he like trying to bluff it off or something? Oh, so what you are trying to Roll the say, you insight do not check. need to breathe at all? No, I breathe, but I have never tried stopping my breath 23. for a long time. 23. Okay, Dreamwalker, based on what Dreamwalker understands about himself, roll a deception or persuasion check. So, Okay. কই গেল আমার রোল? Yeah, oh god, roll 20 server internet. 18. Okay, so yeah, tell truthfully. Is Dreamwalker bluffing? Or does he believe that he No, needs to breathe what he can? no, he's not bluffing. He just never tried things like that. You guys are teaching him more about his anatomy than he ever was curious about. Where did you see you did where did you say you were born? It's a nearby forest. Not actually near, it's quite far actually.
Have you heard Quite of a far. place called Sid? And what's your age or how many years you have been out? Mm, it's been quite a long. Arpan bhai, give me an incident that is like happened 400 years ago. Or like not 400, Uh, 380 years ago. 380 years ago, like when you were traveling as a doctor, Hmm? that was the point when you treated one of the nobles in So the like yes. a big event that I can use as a timestamp. Acha, 380 years ago, big event. Hmm. Big event. Yeah, one of the event was there was a war that happened. Between. So it was more of a small insurgency from the neighboring continent that happened, and that's where the animosity between one of the countries in the neighboring continent with Arsian started. Do I know the neighboring country's name? Like to mention him? Yeah, Carvel, Carvel, Welsna. Carven. Well, you remember the war Carvel, between Khrvel, Carvel. Carvel, তাই লিখে রেখে actually পরে কাজেও লাগতে পারে. Notes. It's a desert country as far as I know. So you know about the war between Carvel and Arsian, right? I was. It was about that time I started my journey and started healing people. Eh? I was quite young back then. What does his age look like? Like as in a normal human's perspective or a couple's perspective? Same as you, same as you guys. Very young, 22, 23 এরকম. Yeah, maybe a bit younger than you actually. You guys are older than We 20. are 27, I guess. Yeah. Yeah, so similar to you, seems a bit younger. What you tell about this war? Like, do I know about this war, by the way? Arpan bhai? Are you Oh. proficient in history? Mm, history? No, I'm not. My brother is maybe. I'm the religious guy. If you're not proficient in history, then roll a history check. Oh, okay. And if you are proficient in history, you know this. This is common history knowledge. Anyone proficient in 14? history will know this 14? automatically. 14, yeah, you have heard from your brother. You have heard stories. It's a pretty well, like it's a historically important event that has happened. Uh, like after that, there has been like a cold war going between Kharwal and Arsian. Hmm. Do I know about the timestamp as well? Like how many years? Like You know, 300? like about 300 to 400 years ago. You are not good at memorizing exact time, but you know it's 300 around to 300 to 400. 400. Okay. Okay. I'll go on that. You were younger back then. How younger? I just came out from my home and started traveling Like back then. It was like quite how rough. young? I have to ignore a lot of places because I could not get close to the wars. But You were a hmm, teen, perhaps. yeah, you could say that. Although I'm not Even sure elves. about the concept of teen. I look at my brother. Even elves age faster. That's around 400 years ago or so. Do they? I thought I am an elf. You 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 look younger than seem us. to look like an elf, but you do not. Elves do not have wings, neither do they can He does communicate not for a completely long look like an elf time. either. He does not have as long ears as an elf. Yeah, And and also the ears are like pointing behind instead of Yeah. like on the two sides. Yeah. Hmm. yeah, Like if you go like uh, by similarity, he will be more similar to a half elf than an elf. Half than that. And we all also always thought about it like that. yeah. Me too. So you, so this kind of hints, does refer ever art about such a being, such things?
that has such traits and can be like a rational human and everything? Yeah, roll religion check. Can I help? I have proficiency. Sure. I would say Okay. both of you are thinking together the same. Yeah. Gone. Tell me the roll Oh, কি আইছে কত আমার roll 20 তে 24. ঢুকতেছে না 24. okay. So Rifa, you think back to different books you have studied, different things you have studied, different types of races. There are mixed races that are possible, but none of them have higher lifespan than their parents. So, as a half elf, you also know that Yeah. you age more like a human than an elf. You have slightly longer lifespan than an elf, and than a human. Hmm. I mean, double the human, I guess. About yeah, but like yeah, nah, 150 years na elf. Yeah. Half elf. Human are Not 70, double, 75 slightly. boy. Yeah, slightly higher. Living a very long lived human. So then you think you connect like his ability to hold breath, you connect different things. Beings of certain nature who are not alive but hold their sentience to some extent can reproduce with him. Most of the time, the mm, child that is born out of that union is not viable. They don't survive their childhood. They are almost always stillborn. But the if the human nature is higher in that child, or there is some other magical effect on that child beyond just the effect of the unliving beings, then the child can survive. And they somehow embody the traits of both being alive and being undead at the same time. They're not an undead, but they are Born of it. also some traits that are very close to being undead. পজ হয়ে গেছে শুনে মনে পড়ে না Both of না, us. আমি Yeah. বলতে দিয়েছি শেষ শেষ Yeah. নাকি আরো আছে? হ্যাঁ, না আরো আছে wait. ওইটা ওইটা আরো তুমি আছে। বলো। You don't have fucking 24 yeah. আমি ভাবতেছি কোন কোন গুলো বেরোবে ইনফরমেশন দ্যাটস হোয়াট আই এম থিংকিং Oh, ওই by the জন্য way, they also remember that I can walk on wall. হুম। yeah. So what I also know one thing is that these beings they like not quite as much as undeads, but they do have aversion to things like holy symbols and stuff normally. But you have seen I'm wearing one. Invoker wear around a holy symbol. So that is a bit confusing. You know that they don't suffer from the tendencies of such beings from where they're born as much. They're not dependent on it, but sometimes their urges can grow in burst, and then it requires a very strong willpower of themselves to control it. That's all. I get- So I Well, I guess mean,
ড্যাম্পির আর ভ্যাম্পায়াররা তাহলে কমন না যে একবার ডাইরেক্ট নাম জেনে যাবে। Yeah, no, তাই they're না? not common. It's a Well, very uncommon thing to happen. well, I mean, there are things that rarely happens. You know your mother and father? Yeah, actually I know my mother, not the father actually. Hmm. Like I Well, mentioned, we used to stay at a nearby place to Sid. It's south from here. okay. Um, Also, I do not know how you take it, but um, you have something to do with undeads or death itself, rather than, I mean, you being yourself some sort of undead. Not, not fully, I not was grabbing my blindly, sword. Did it happen not. because I can see the undeads, the souls? No, 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 no. It's something to do with your birth rather than your capabilities. It's, it's probably something related to your mother or father from when you So, were born. so I am already dead? Slightly, might be. That's why you do not need to breathe, actually. And also, you have some traits of famous humanoid undeads, right? I think you know that walking on the wall is not normal either. That's a trait of a very well-known undead, a vampire. Hmm. Uh, So and also, is vampire and vampire আপনার ভাই ওটা কি মানে আমরা জানি অ্যাকচুয়ালি একটু আগে তো বললা উই ডোন্ট নো So, no, vampires you know about. Vampires are not um, common. Vampires is আমি what আমি is not আচ্ছা আচ্ছা known. আমি 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 কি বলছি যে টেম্পিয়ারি? আমি আচ্ছা আচ্ছা বলছি আচ্ছা আপনার আচ্ছা অ্যাবিলিটি। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা Uh, সো am I something like a vampires are vampire? known. कि vampires exist. ভ্যাম্পায়ার্স Yeah, আর নট। So am I something yeah. like a vampire then? Do you need or feel the urge to drink anything? No, I have been with you guys for a quite a long time. I Also, you've seen him wade through water, drink water. Vampires don't drink water. They hate water. Yeah, you're not a vampire. I mean, Is it because of his birth he has both trait of a human and somewhat of a vampire? well, I mean, depends on the father. He doesn't know the father. That's confirms it. So, I mean, well, I mean, at least So you I think guess, my father was something like an undead? yeah, might be. Oh boy, then it just gotten very hard to find him, I guess. Well, I mean, if Well, then your probability is he's alive as mother, well. your mother is old as you, or I mean, older than you. How does she look when you last saw her? She's elf. I last saw her when I left the city. She's elf. Yeah, she is quite like me. Okay. How old was she by when you were born? Do you have any idea? I never asked her age, but she did look Yes. like maybe at the age of Calliope's mom. Let's No, see. Let's so she did not look like a elf. She looked like more like you. She looked like an kind of like a half elf, but uh, like remember Calip's mom, something she's a you elf. Like she looks very young compared to. But
She looked like what? The 27 maximum? I say that. রিফাত ভাই আপনার আপনার আম্মুরে বানান নাই আপনি নাকি আরফান ভাই বানাইছে? না, আমি তো এমনি সে তখন বানাইছে, দেখেছি। সে ডিটেল ঠিক করে নাই। হ্যাঁ, সে ডিটেল ঠিক করে। অ্যাপিয়ারেন্স ঠিক করি নাই। হ্যাঁ। Okay. So she looked young as well. Yeah, fairly, I guess. Older than me at least. Back then. Well, I mean, it could be your mother as well. I mean, if she is also somewhat like you. Did she have any wings? No, actually not. She did not. Then where did you get the idea that having wings is normal? Your mother doesn't have one. I am quite confused as well. In Sird, you have seen a few people who have. That's still few people. How was it normal if his own household didn't have it? Oh, okay, so Yeah. এটা এখনো সেট করা হয় না, but I guess some of my siblings would have, right? Yeah, some of the siblings had wings. Yeah. Yeah, some of my Not siblings. all of them, but some of them had. Some of my siblings had wings. Not all of them though. You had siblings? How many? I actually have 12, including myself. That's a very productive undead. Yeah, very productive. Do I know our Do I know? So, as he says, 12 siblings. Lifar, I gave you this information before, but this clicks at this moment. I যেটা বললাম, so it is very uncommon to have viable children unless there is a higher percentage of human side, basically, which is random, or there is some form of magical protection that is inherited. Well, that can be, but if the father is missing, how is that 12? You are the younger one? I was the second youngest. Then how did your other smaller siblings appear? I না, have only আরেকটাই one. আছে তার সিবলিং, সে জন্মাইছে তার জ্ঞান হওয়ার আগে। Yeah. ভালো করে। না না, মানে তার 12টা না? হ্যাঁ। হ্যাঁ, না Second না, number. তারা সবাই তো তার থেকে বড়, সে সেকেন্ড ইয়াংগেস্ট। Oh, second youngest. আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা। হ্যাঁ। Second oldest না। Okay, okay. Well, but so your siblings know of your father. No, actually, none of us actually saw him. How did that happen? I guess we were quite young, or maybe I was the only one who didn't know. But you just say no one of you did know. How is it changing now that You never asked your siblings as such. You asked your mother. She did not explain to you. She did not you want to come about the subject. Well, I did well try to ask, but mother never gave me a straight answer. well you are certainly like the story I read about a guy named Jesus, but he certainly wasn't 12. Is it a folklore? Yeah, of a dead religion of The I funny don't part see is, that many people of that I even look like religion in Jesus. here. Without the beard. Yeah, আমার পিছনের চুলও ওইরকম লম্বা। It's that religion doesn't exist. If Jesus chose violence. Well, but there wasn't certainly 12 of them. But he certainly didn't have ability to walk on walls.
Well, what can I say? You are certainly interesting, and He had the ability to walk on water. yeah, he had the ability to walk on water, not all. Well, I mean, I can walk on water if I want it, so I have water. that's that's more of what you're born with, other than you just be a holy person. That's Mm. different. Uh, So, what do you say? I was trying to look into the elves to find my father's origin, but if he's already dead or undead, then should I try to derail my approach? well, I mean, you can look into your mother as well. She might be one as well. Hmm, that just makes it more confusing. Well, I mean, you talk confusing, so like it's no problem. It doesn't matter. Uh, Hmm. Ignore, you have high insight, right? Yeah, very much. What is your passive insight? 17. Okay. You get the sense Dreamwalker himself is actually confused. It seems like these questions never like came to his mind before. He just What are accepted it you? how it is. Are like, did you fail when your father gave you birth on your head? Did you fail? Did you fail? Father gave you Yeah, birth? yeah, What? on your head. Now I'm now confused. Who is the father? Who is the mother? Okay, How so did I my will ask father Okay. give birth question. to me? How Yeah, how you I have question about that as well. You have 12 siblings. You know none of them, I guess, by now. No, I do no know my no the siblings. no the siblings, no, not the father. You do not know your father. Your father left after giving birth to you from your mother, I guess. Rifat, Hmm. আমি out of the জিজ্ঞেস করতেছি. You remember the thing about your siblings, right? Yes. Okay, cool. Well, Hmm? now that And you you do not know that mention elf it, doesn't have wings. You do not know that you do not need to breathe usually. What do you know? now that you mention it, uh, not me actually. When I was quite young, I don't even remember it. I heard it from my older siblings. We were attacked few times, and Why? some of my siblings died. Not all 12 of them are actually alive right now. Was it due to us You being being like of this a history of maybe 400 years well ago? vampires. I as much as I know, probably were somewhere a ruling body or so. Ruling body? Hmm. As in, what can I say? A governor, maybe count. So he's quite rich? Probably, but when he got his identity got exposed, he ditched. Hmm, that sounds like Probably. quite a irresponsible father. I mean, your sibling died because maybe his identity was revealed. Probably. Well, I guess too much. You always lived in a uh forest, or did your sibling said something about living in a city and then moving there? Well, most of my You know siblings that who you were still migrated. alive, they actually went on to explore, just like I did when they came of age. That's why I did not have much time with them either. No, you did not know that they used to live in a city and then moved to the forest, or they You know all that. or was always living in the forest. No, we lived in a You city don't. actually. They were still in the city.
Dream of a state. We never were in forest, like You forest, real said, The forest. oh, the city is so in you, the forest, so, Yeah, Rikath. yeah, but আমরা তো oh, ফরেস্ট It's ভিতরে a that কোনো I do থাকি not নাই। know. হ্যাঁ হ্যাঁ। no, it is So the my, forest. So field is a এটা রিফাতের জন্য এটা তোমরা জানো না। হ্যাঁ You know Sid is outpost. okay, okay. You know Sid is a small village. What city is talking about? It's beyond you. Uh, yeah yeah so he's saying Sid, but he's saying city. Sid is not a city. Sid, what? How you know? It's হ্যাঁ like a small village at the outskirts of the forest. Dreamwalker, you know, it is a city inside the forest, but it is not like cities you have seen. It is not a city of stone and yeah. It is a city made out of the natural formations of the forest. The forest and the city are intertwined. okay okay yeah so question Ignore. So I was asking, so you were living in a city and then moved to a forest, or like, is it like you're always living in a forest? Well, it was a city, but it's more like an elven city. You know how the trees, the houses and everything are inside the trees, and Mm. like the nature is surrounding the city and inhabits the city itself, something like that. But it's quite a huge one. I see, I understand. Well, at least you got to know that your history with an undead. Hmm. So, What would you do now? would I go rampant or something? Just like nobody said, right? ওটা rampant এর কথাটা. We didn't say anything about getting on rampant or আচ্ছা ওটা something. আরফান ভাই You বলছিল যে wanna get on rampant? নো এটা আমি ওটা আমি রিফায়ারে বলছি সে রিফায়ারে বলছিল হ্যাঁ তারা হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ সো ওরা বলে নাই নো আইল সে so how do I proceed with it? Actually, I guess it's my own problem. I should not be bothering Well, others. even though you said you are of an ancestry of an undead, but you are still a human, so we can respect that part of it. You might be close to an abomination, but human still, I would say. Well, what human is not the correct word. Is Elven there is. any way to prove that I'm not dead or have died and do not remember it? That you do not need to breathe, but you breathe. It doesn't breathe, I believe. Yes, the undead doesn't need sustenance, neither does they need. Do you need food, or do you perhaps can go without food? I have not tried to fast for too long, so I'm not sure actually now that you have mentioned it. There are here and there stuffs, I would say. Um, one of the things that actually is exciting is I the mean, holy symbol on your. you know, hundreds are referred by holy symbols or holy stuff, Yeah, and he helped to create holy it is, water. yeah. That thing is also contradicting. He Do you have any of those holy far waters most. left with you? I mean, I think I do not have, but even if I had, or even if I needed to make, he would have helped me. And No, by not that that. time, I some was would have going to touched try you. and drink some. Anyways, you are going to try drinking it. Yeah, if it hurts, then I would be sure that I'm an undead. I mean, you made it, and then probably some touched you anyways. But if you want to make it, sure. I don't think it won't affect. It won't anyhow affect you. Well, I guess I will try to experiment that later. But wherever you were quite away from the society, I would say. You do not know much about the races and how they Dreamwalker, function. Dreamwalker, roll a intelligence check for me.
Intelligence not good. Yes, it's You not. can roll history also, actually. I would say. হিস্ট্রি হলে তার 3 বাড়বে, সো 9। Or do I roll again? This is you remembering about your own past. Okay. Yeah, he forgot. It's 400 years ago. Yeah, too much information to keep in one head. So do I roll again or this is it? কত রোল করছো? 6, 9. 9. মানে যদি history 3 9 থাকতো, না। 9. হ্যাঁ। History 9. 9. আই, No, you don't remember Okay. for now. You feel like you're forgetting something, but it's like that weird, annoying feeling when you forget something, but you can't remember what you forgot or what you were trying to remember. It's like that. So one last thing I will mention. By the way, do any of you guys ever heard of the name Numers? rumors? Numers. Rumors. Is it like something like ANEUMARS. Is it something like rumors? Not rumors, Numers. That's what I'm saying. আমি Rumors. আমি নিজে ভুলে গেছি। রিফাত, আমাকে স্যাটে রিমাইন্ড করা একবার, কি কারণ কি তোমার Okay. ইয়ে তো তোমার So ক্যারেক্টার শিটে লেখা আবার। Numers হচ্ছে মানে ফাদার সাইডের ফ্যামিলি নেম। স্যাটে। আচ্ছা, বলে ফেলাইছে, কিছু করার নাই, শুনে ফেলাইছো। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, যায় আসে না, আমরা কি হ্যাঁ মেটা করবো না এমনিও। হ্যাঁ। Anyways, rumors? No, not rumors, Numers. You know, like Yeah, exactly, rumors. numeric numbers. But numbers? Oh no, who am I explaining to? Have you heard of it, Rifaya? Numers. Rumors? রোল Brother? হিস্ট্রি চেক। Any rumors? Any rumors about Numers? Any rumors রোল about হিস্ট্রি rumors? চেক। রিফার, you there? He's coming or is doing maybe. So এতদিন পরে কথা হয়েছে আমার তাই? অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাদের রোল দেখতে পারতেছি না, কারণ কি আমার কম্পিউটারের নেট সামহাউ কানেক্ট হইতাছে না, প্রবলেম করতেছে। তো আমি রোল 20 তে ঢুকতে পারতেছি না। আই এম ট্রাইং টু। তো আমাকে রোল করে বলবা কি করছো। রিফার বের হইছে, সো ওয়েট করেন একটু। Okay. Well, this is not the direction I was hoping for today's session to go, but well, I like it. Well, so অ্যাকচুয়ালি এই rumors, কনভারসেশন এতদিন পরে আসছে, এটাই হচ্ছে সারপ্রাইজিং। কথা মানে হবে না কেন? আমি জীবনে তার চোখ আউটই করিনি আগে। ইয়া, হ্যালো। Know anything about Numers, Arpan bhai? roll a history check. Okay. Any rumors, brother? Wait, রুমার্স আরে আমার অ্যাবাউট পিসিটা নিউমার্স। একটু ওভারহিট হয়ে যাচ্ছে, এটাকে পাল খাওয়াতে হবে। Time for some rumors. হিস্ট্রি। Let me know the roll, cause আমি roll 20 তে ঢুকতে পারতেছি না, so আমাকে রোল বলবে। 11। 11? It seems like a known name. You came across it when you were like searching for your own history among the, like, you're looking through elven and half elven different families and stuff. You came across this name, but it was like you don't know anything about them in present. Like in present, they don't seem to exist, at least. It was a very old name. Well, uh, it was a very old name regarding kind of some sort of connection with
elves or something, but none of them exist anymore. It's very old. It's Well, not of it current. is my family's initial, so I thought maybe finding this name might be leading to something at least. Families means so it would be related to your fathers. Most likely, yes. Ah, his father is a rumor. Well, I mean, parents. It's weird, isn't it? Yeah, that's why I'm laughing. Ours are two. Uh, that reminds me, what about your parents? You Yeah, but with guys that, never Yeah, talked but about that's a it. rumor as well. We are having a backstory, yeah, session today, I guess. Well, So Our you do parents are not know rumors about as your well. parents? None of them? Well, we both were raised in a uh, what it is called, brother? Orphanage? Name orphanage, of the house you orphanage. grow up. Yeah, orphanage. Yes. My condolences. So you never Well, you heard do of not need your to. Your parents? father is a rumor too. At least I had my mother, but you guys were raised without anyone. That No, must have we been had our mother as well. Yeah, mother as in Mother uh, Teresa. yeah, kind of. Oh, I mean, I'm surprised you know of that myth as well. Being old quite sometimes helps, I guess. Someday we are just we'll get to adding know real what. life people to the, yeah, to the lore, huh? Someday we'll find. We are just, Someday we'll find out that his mother is Florence Nightingale. Hmm. If you guys continue adding real life people, I'm a bring Putin here. I, yeah, we do not need Russia, We will that not forgotten These are place. compare. We will not these are compare. these are not As long these are as not no, actually, if you bring Netanyahu, that's fine as well. We are going to like shit And on him. officially kill him. Yeah. well. Well, I mean, we had a mother means we had someone who took really good care of us. So you can call that a mother, But were you never not interested our in your original biological one. parents? We really didn't feel the need to. I Yeah. mean, we were brought up in a very great place, a place we can be proud of. I mean, I we mean, are of corn, and that won't change. I do You're 12. understand actually You're because I do you're not feel 12. like an attachment toward my father, but it's just my curiosity that is making me go after him, not like an Your attachment. 12. Your 12 sibling reminded me a lot of my siblings as well. Well, our siblings. Yeah. And So, are you well, guys like we real did. brothers or just like two Well, we children do from not the same Yeah, orphanage? I mean, we're not As in probably. biologically, probably we do not know, but yeah, we're brothers. That's the last thing. I mean, we do not know really. Okay. Do they Mm. But have I physical probably similarity, probably Arpan bhai? might. They both have same color hair. Like They the are nose, eyes both like color, pale. hair color, etc. Hmm. Make a perception check. Their build Perception. is quite different. It's at this it is hard to tell. Yeah, একটা 6'8", একটা একটু হ্যাংলা। 14. I will use guidance to look deeply. 17. You roll করার পরে আবার guidance ওরা কি আগে আমাকে করতে বলেনি হয়। আচ্ছা 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 He ঠিক আছে already looked. 14 It's fine. 14 It's done. 14 Yeah. Mm, I mean, there are some similarities, but they can be written off as like being from the same like place of origin because white hairs, although uncommon, does like appear occasionally in the people of the north. Mhm.
Jordan. Well, we did. আপনার হয়েছে শেষ হয়েছে শেষ হয়ে বলবো Yeah, হয়ে গেছে। Yeah, I know. Well, on our way, we did find out Ignore was or had a name by Named Stark, you know? Stark. Yeah. So Yeah, did I, your did your parents like left anything when they left you at the orphanage? well, no, mine certainly did not. Like I the do not have clothes, any did it idea have that any Ignore's sigils or So the writings, thing is, parents any lockets or did. anything? we do not know how we end up there. You know, So whenever during like early childhood, if you had asked your mother about your parents anytime, she had always said ki, like you don't need to worry about people No, like that. the thing is আমাদের এরকম ছিল ওইখানে অরফানেজে hmm, যে we didn't really feel the need to feel the ask. need যে আমরা না আমি ওই জন্য বলছি যদি তোমরা জিজ্ঞেস করে থাকো then she has told you that, so that's your No, decision, you have asked her. she didn't need to. We were So, kind of mature of Okay. our age. We knew there was a father and she's not our biological one, but yeah, we didn't feel but any. we never asked. Yeah, we আমাদের never That is up asked to you. as well. Yeah, আমাদের we মেইন never That is up asked. কিউরিওসিটি to you. আসছিল হচ্ছে কি ওই যে ওই আসার পরে আর কি, যে বাইরে যাওয়ার Yeah, আর কি, that is তাও up to you. রিগার্ডিং নট দিস আর কি, ফ্যামিলি Yeah, রিলেটেড so, না। Yeah, yeah. yeah. So So, nothing left behind to actually know. I mean, what is there to know of us? We yeah, I are mean, we grew up at corn. No Corn. one described Quinn. My bad. Quinn, Quinn. Quinn. Quern, হ্যাঁ। Okay, ওটা তো Quinn. Referred by Quinn later আর কি, যাই হোক, Quinn. So আমি তো কি বলতো we grew up at Quinn, and no one discriminated us from there. We were always Northerners, and I mean, we not where we are, and we are of that. We didn't feel like that we needed it. Needed anything. We weren't missing anything. The only reason we left our village is that we both were gifted in some way, and we saw other gifted people contribute their gifts for betterment we of want to people and the contribute as world. well. So we felt maybe we could do more if we head out. Well, I guess if there was even something that was left as a symbol of identity, then it's your mother who would be able to tell you about it. But you guys never asked, so you guys do not know. Well, There's I no don't need feel like to. asking it now, anyways. Though. Yeah, I mean, if they cared about us or something, or whatever the situation tend to be, they didn't think about it. We didn't think about it. Well, maybe Exactly. it was difficult for them to meet you. Maybe it could have put you in danger. That's why your parents never That met you. that is something positive to think about. But then again, if that's the case, I don't want to know. Well, I guess if you guys are not curious yourself, then maybe someday if I I'm meet more curious your... about you and rumors. True, I am curious Exactly. about myself too. But yeah, as I was saying, The thing is, Dreamwalker, you might bring questions, but those questions we already have our own answer from, rather than like yours. So that curiosity to know our origin, like you feel for yourself, like your father, etc. well, now I We could be already curious have. about yours as well. We already. Well, I mean, we already have ours. If you ask who our father is, we don't have one. If you ask who our mother is, it's Glesa. We have one. If you ask who our brothers and siblings are, we have those.
He is my brother. I think you also met one of our brother back in the town. Back in the town, Hephaestus was one of us as well. If you say Ah, where are you from, we are from We are Quern. from Corn. I That is our see. hometown. It did feel like you guys were close. We are very close. Well, not to be left. Inro, anything curious about yourself as well? Miss, Mr. Professor, well, Indro by this time. What is going on here? Mother father issue, Indra. Indro, I Indro, got no mother father issue. oh, I got that, both of them. that The one privileged kid. Well, not really that's privileged. My father was an elf. Uh, he married my mother, who's a human. So he got outcasted from his tribe. And you were you from grew up Lustern? where? Yeah, I was from Lustre. Hmm. My family lives there currently. I was born in Lustre. Are you from a well-known family? I have been in Lustern for 10 years before. Not very well known, but you can just say we are not poor. Oh. So commoners. Hmm. Yeah, Middle class, basically. middle I class. guess it's a small continent. We were in the same city, never met, but now we are traveling together. Uh, they do say there is we live in like three-dimensional world, but in theory there is a fourth one. Actually, we live in a four-dimensional world. That's why you guys never met. Dimension third, I could have followed you till then, but as soon as you went toward fourth, that just went above my head. Yeah, like the book says we live in a three dimensions, but if you do not account for time, I mean, exactly the example of yours. You guys were there always, never met. So, in following So that theory, I was the longest in the fourth dimension. yeah. Ah, interesting. So let's say I give us coordinate, right? Three dimensions, right? So maybe down 2 feet, to the left 4 feet, and let's say to the right that. If you stay there and Indro comes to the same coordinate, he will find you, right? Yes. But if he comes a day after, and I mean, if you are there at the same coordinate at the previous day, and he comes at the day after, will he find you though? Ah, I see. But unlike That's the the three thing. You dimensions, I cannot just move back to where we were. know that is only that dimension is Locked one way. um well, with magic we certainly can manipulate some, but it's hard. Apart by tournaments exist, right? I have some idea of it. Dunamancy does exist, yeah. Yeah, Yeah, I think it is us. I mean wizards do it. Chronomancy is a school. So, There's also great. listening to this conversation, I look toward Ignore. Is he breathing? He's breathing, I yes. mean, if something my brother tells, I listen to it carefully. Okay. Other than that, it goes above my head. তোর ইন্টেলিজেন্স কত এই ক্যারেক্টারে? 10. ও তাহলে তো মোটামুটি This আছে। normal. ইয়া বেশ He's not নরমাল। dumb. He's not dumb. বাট একদম আর্কেনের সে গুড়ো তত্ত্ব বোঝাতে লাগবে তো তার মাথার উপরে যায়। ও মানে পুরো একদম বাংলাদেশি ট্রাক না, টেসলা ট্রাক। না, টেসলা ট্রাক আবার একটু Yeah. বেশি ইন্টেলিজেন্ট টেসলা ট্রাক। So I go. আমি তোসিফের ক্যারেক্টার খেলতেছি না স্যাডলি।
Well, if I ever, I have various other theories that I used to think about it in when I was Yeah. little, but well, I mean, Ignar heard these stories before and many else as well, but I mean, I never got to settle down at a. I look at Yendro and I go, like a school like you have. So, Well, doesn't matter. My brother is a prodigy. well, I don't know know that, but certainly we both are gifted, brother. Yeah, that is the truth. I mean, once we came out to this world and saw a bunch of useless people, yeah, true. Hmm. Well, it was good to know about everyone. It's good to know about you as well. Now that it's clear, I'm more happy and comfortable around that you are not an undead. Last time, your abomination thing scared me. So you thought that I was completely an undead before? No, not completely an undead, but something different. Elf does not have wings. You either were lying or maybe some kind of abomination. That I do not have in mind anymore. Or might be something I mean, like an experiment that the magic guy made. Remember? hmm, true, that could be as well. That was one of the thing as well. But Well, now I think it's just your father's fault. Hmm. saying it more, I believe Dreamwalker, it will be better for you to kind of Do you tell me associate. one thing, Dreamwalker? Hmm. Do you feel any kind of hunger like your father or something? Mm, no, actually, but I do feel an attachment toward opposite sex. That, come on, brother, brother, What brother, the brother, What give does me my that? brother. I'm going to grab my sword and I'm gonna hit this hilt on his head. No, no, that is Dreamwalker for everyone. We all do. That's not the thing. Anything anything like that you want to eat I mean, specifically. anything toward the opposite sex's neck, perhaps. With your teeth tingling or Like something. maybe blood. Yeah, yeah. I look আচ্ছা এ তো নাই এখানে রাইট কি জানি নাম আমাদের আয়না রেঞ্জার চলে গেছে। রেঞ্জার তো আয়না নাই চলে গেছে। I know that. Yeah. I know This that. is I voice guess. talk. This is voice talk. Hmm. Well, there's no one here to experiment on. Maybe I will try it someday. Oh. Shivaga roll another history check. Is না History. he? এটা কি সে রিসেপশন করতেছে না তার না স্বপ্ন স্বপ্ন খাওয়া লাগে নাকি জানো এটা সে জানে তো Yeah, but I I mean, haven't should tried I? it. Yeah. Yeah, so he does not, he remembers কি not, নিজে বুঝছে কিনা সেটা হচ্ছে কথা ড্রিম ওয়াকারের। কি রোল করব? কারণ কি ড্রিম হিস্ট্রি? ওয়াকার তো নিজে জানে না যে না না রিলেট করেনি। সে খাইছে তো সে হচ্ছে তো হ্যাঁ, বাট সে আহ, খাইছে কিন্তু তখন তার মানে ইনস্টিংক্টে গেছে না, তো সেটা কতখানি মনে আছে সেটা হচ্ছে কথা। ও আচ্ছা 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 কি রোল করব? History, হিস্ট্রি চেক। right. হিস্টোরি আচ্ছা 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 15 Whoa. কত? 15 15. 15. Okay, good. You don't remember a hunger as such. What you remember is whenever you see someone expressing very deep emotions, হুম or whenever you see a very strong emotion of some kind, হুম you feel this thirst. It's not a physical thirst, almost like a mental thirst. হুম And you feel like you can somehow, it's hard to explain. You can feel like almost you can absorb that emotion out of them, almost like drink that emotion. with your mouth. okay. I'll go well, when I meet people with strong emotion or stories perhaps, I do get
somewhat drawn to them You and kind of feel eat an them? no, that sounds wrong. I mean, not the person, the emotion. Emotion? I mean, I do not know if it can be called eat, but I could almost sense the emotion or feel the emotion and sometimes also take in their emotion. take in there. Like if they're sad, I also become sad after staying close to them for too It's long. do you know, it's less like you also become sad. It almost like you You eat the sand. absorb the emotion and they become normal. Like you Okay, just okay, okay, absorb okay. the emotion out of them. So if I stay with them for too long, then they become less sad. That's one of the reason I try to stay with people with strong emotions or scars perhaps. They become quite normal after I stay with them. I thought it was just my company. Is that I look at normal? I look at Reaper and I go, so blood is not only the factor it here, I guess. Hmm. Interesting. As long as it doesn't hurt people, I think that's totally fine, right? Eating emotions or absorbing other people's emotions, perhaps. Well, that certainly might be the case, and Dreamwalker, you're quite lucky. You're lucky. If it was blood, I'm sorry. Yeah, and Yeah, also if I am very curious, but I am more curious towards things that are not living actually. If I was a library of flesh, I would very certainly like to would have cut you down and see for myself what's in there. Yeah, yeah, after all yeah, that yeah. time, My brother is safe for that reason. I heard someone like that. you guys are quite No, harsh. there is no other cry winner. Okay, well, Basically, he discovered let me the rephrase. I heard from him about some other way that could be like that. Yeah, some other way I could manipulate my magic, but it didn't But interest me. I mean, he loved that matter that more than sounds living or flesh. that sounds quite harsh, but then again, if there is a bad people, I would actually also torture him. So kind of makes And sense. well, my what can I say? My judgment is simple. Bad people die, good people live. Torture? No. I I mean, mean, if they of just course, the death needs to be according to the crime. Of course, if you like do stealing, I will not like kill him. I'll probably cut his hand so that he could not steal I mean, again. like if you kill someone, he just momentarily feels the pain, and that then that's awfully historically accurate. if you kill someone, you just momentarily give him some pain, and he just pass on to being another person in Exactly. another world. Why you need to give someone pain when there is heaven and hell perhaps there? Hmm, that's true. Never knew about much about or seen hell or anything. Or even if it's a bad people, why do I need to inflict pain on them? Then what is the difference between him and me? I mean, for redemption, for the people that got tortured by I him. I mean they got their justice when he died. No more people is getting harmed. But what if he killed like 200 people? Just him Yeah, being dead, does it worth the that 200 kills? saves maybe the next 200. That's my philosophy. Hmm. I mean, it's hard to tell because sometime people just move on to the ethereal and they just keep doing bad stuff in. Then I'll kill them again. Oh, I'm good with 100 stuff. Trust me. No, I mean the dead souls. Some of them are often intangible. I mean, when they become intangible, they have an affection to living. That's when they become undead. But then again, we cannot harm them per se directly.
but they also live on. You are talking about something like your spirits, I believe. Yeah, similar. But That's the where you come ones in then. the You have to ones I guide am them. contacted with are on the rational side, but there are souls of bad people also. That's what I said. That's where you come in. You have to guide them. Hmm. Well, I do try to, but it's quite hard for me as well to If mingle it's with if it's people from other side. if it's something that concerns people by doing their crime, it will surely get punished. But torturing is not part of that punishment, I believe. Hmm. No, I said that because if they becomes a soul, then it gets out of our hand to Yeah, punish them. that's that's your territory, not mine. So my judgment won't work there, I believe. Mine doesn't work there as well. I cannot touch the souls. Then you have to find someone who can. Maybe there are more experienced person in your path who can guide you. Hmm. There are Dreamwalker. There are rituals to cleanse the soul. Well, there You are, don't always need to beat them with a sword. yeah, yeah. Well, I guess there are rituals and stuff that can cleanse them. I do not know if it's a torture or if it's just a salvation for them. But either way, Probably. long talk. I think it's about time we go somewhere. কোথায় জানি আমাদের যাওয়ার কথা ছিল আজকে নাকি কালকে? Well, we have to Ask sleep off Kalke. first. Oh yeah, Control your yeah. adrenaline. You have taken my emotions, I believe. Oh no. Do you feel empty right now? I I feel thing actually. I feel good. What was that response? Ignore, ignore. Finally realizing he has emotion. He actually felt empty. Ah, What the uh, hell? I do not know what is emotions. Perhaps. That was not ignore. That was nothing. Okay. So, Yes, what does his color look like, by the way, right now? normal. Kind of. No, no, not normal. Kind of curious. What does he Okay. mean by that? কালার জিজ্ঞেস করছে তোমার না 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 কালার এক্সপ্রেশন না 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 ঠিক না হ্যাঁ আছে না ঠিকই ইমোশনাল কালার আছে কালার মানে ঠিকই আছে ইমোশনের ঠিকই আছে কালার সেইটা ইমোশনাল হিসেবে কালার বলতে ও ঠিক আচ্ছা আছে ইমোশনাল কালার ওকে ওকে ওই yeah কালার হ্যাঁ so curious kind of curious like how do people feel emotion when they're asked to so well he doesn't know that it seems to কনফিউজ me you see like Dreamwalker's eye starts to glow a little bit of a with a greenish light and goes well you do not feel empty you feel quite curious. exactly it's hard to explain when they are, you are asked with a question like what do you feel sometimes I do not know Hmm, true enough. but it's By the good way, it feels good to finally cleanse this place out of a ইনডোর bad spirit ইনডোর টোকেনে কিন্তু ইনডোর নাম দেখা যায় না আমার ভাই। ও আবার গেছে গা আমাকে পরে এসে ঠিক করতে হবে আমার রোল 20 এখনো খুলতেছে না Library of the Nameless. লাইব্রেরি হ্যাঁ দ্যাটস আ গুড আইডিয়া উইল হ্যাভ টু থিংক well in any case I think we should go off and sleep the night off we have to meet a dragon tomorrow probably not a good thing or not a bad thing either he helped us but he might have his own motive it's dragon So that reminds me, where did Ayano go, by the way? he she 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 went went to the to mountains to scout scout she's the I see, scout I see, I see. So I guess we'll be meeting her she is tomorrow doing then. ranger stuff well Well, I guess I will head toward my room. আমরা তো রুমে না আমরা তো ওপেন স্পেসে রাইট Yeah, একটা ওই কমন রুম ওকে পারি আর কি হ্যাঁ কমন yeah common common room everybody sleeps in the like ওই bedroom কমন তো না মানে আমাকে টাইনি হাতে এক কথায় tiny হ্যাঁ hat এর হ্যাঁ bedroom এর মধ্যে সব room yeah we sleep we sleep we হ্যাঁ sleep strong okay tiny heart so you
take your long rest after a heavy conversation about past Yeah, but Yeah. before I and go to sleep, families. Yeah. Brazil look exhausted though. I'll write a note describing how to use this pattern, the silver wire pattern, Mm. and I'll cast a uh, Gilda's Speedy Courier, Mm. Gilda's Speedy One Courier. second, Dara. Let me see something. Posish gold gone. I bring out Coach's Gold. আমি ওকে 25 গোল্ড 1 সিলভার দিতে চাই, ও অনেক কাজ Yeah. করে। So এটা ঠিক okay, চেয়েছে। you cast the spell. This tiny creature appears in front of you, which seems to be made out of this dust and swirling winds, and almost like a small কি বলে ওটাকে tornado, but it is contained within the area and it extends its hands made with the same yes uh, air and dust Yeah. So components. before I put anything in his hand or her hand or its hand, uh, I'm gonna open the box, put in the wires, put in the notes, and after that I bring out 25 gold worth of gems and I give it to him in his hands. Okay. It takes the gem and the gems start swirling in its body until they are turned to dust and keeps swirling. The dust keeps swirling in him. And I go, well, on your way to Asilra, Okay. The box it closes on its own, and then with a wisp of wind, the box and the creature vanishes. না, লফুল গুড ক্যারেক্টার খেলা মজা। You work for 5 minutes, 10 minutes, then you start hearing a sound in your head. Ding 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 ding. well, I will pick it up. Okay. Give me a D100 roll, please. ও ও ও ও ও ও ও। 100 roll. ও আপনার না একটা জিনিস কিন্তু আপনার গিল্ডার স্পিডি কুরিয়ার কি অন্য ডাইমেনশনে যায়? Nah, same dimension is I guess. ওকে, সো যে সময় অ্যাট লিস্ট কুরিয়ার পাঠাইছি সে সময় সেম ডাইমেনশনে ছিল, তাই তো? যদি পিক আপ করে। Hmm. ওকে ওকে, বাট রোলিং এ D100, This is not for dimension. This is for something else. okay, Just so roll a that's D100. 68%. The dimension thing happens every 2 minutes when you talk. Oh yeah, I forgot 2 minutes, so not now, even if it is. দ্যাটস আ 68। 68. Okay. You pick it up. You hear Asira's voice. Hello. Alright. Well, I hello. don't believe I have seen this spell before. Well, I myself am quite And surprised. as he's speaking, what you are hearing around him is like this swirling noise,
of like wind. Yeah. নেটওয়ার্কটা আর বসে না এখনো So ঠিক মতো। so I না এটা জাস্ট No, মানে he can আশেপাশে শব্দ hear আসবে আর কি। 10 feet দশ আওয়াজ ফিটের শোনা যায়। ভিতরে যা হ্যাঁ হবে বুঝতে সব পারছি। সব আমি মানে এটা মোবাইল ফোনের মতো পাশে কেউ চিল্লালি Yeah. মানে শোনা ও যায়। কি হ্যাঁ। অবস্থা! এখন Yeah. so I guess like people in the tiny hut starts to hear this that I started speaking to myself. Yes. Hmm. Yes. Who are you talking to, brother? And I Just give him a ignore. I signal can and hear him. yeah, ignores here as well. It's Asilra. Ignore. I We sit managed to down. establish a contact. I immediately sit down. Yeah, and this spell I picked it up in a different dimensional tavern that we managed to get a hold of. Whoa. Quite story. That, that seems like a very long story. Yeah. Well, I only had ways to converse a little before, but with this magic and one of mine, others, I can now establish connections like these. So, what is going on? We heard about a war, and you are somewhere near the land of elements. I am in the land of elements. It's lucky that this spell is working. The magic does not work properly here. That's why the last time it got cut off. Oh, I am yes. not near the lake itself, but I am in the wounded waste. But we are pursuing your trail to Boneblade West. If you need help, then we are on our way. But if you have any other urgent matters, I mean, we could take care of it. We were trying to get a hold of you. I heard you needed assistance from few of your family back at Sindor. I mean, they told you went Ah, out, but well, that was a trick of mine. I was not sure if Sildor was infiltrated by a spy or not, so I kind of lied. Oh, but I didn't hear. So there. well, so you did not actually Ah, no, that go was never for the plan. yeah. Okay. I took few of my trusted retainers with me. The thing is, I left home on a hunch, but as I investigate this more, it seems more and more plausible. I don't know if you know this or not. A few months back, a dignitary was coming from আখাল আখাল বললাম না কি যেন কান্ট্রিটার নাম বললাম আমি নিজেই ভুলে গেলাম আবার দেখেন আমি রোল 20 তে ইয়েতে লিখতে আমার নেট খুলতেছে না প্রবলেম হচ্ছে এইটা কান্ট্রি আর একটা কি জানো কেউ মনে আছে ইয়ে লিখছিল ও আচ্ছা আমি রিফাত লিখছিলাম লিখছিল তো হ্যাঁ হ্যাঁ রিফাত হ্যাঁ লিখে ওয়েট রাখো ওয়েট 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 ওয়ান নোটে আছে 1 সেকেন্ড খারভেল আমার কম্পিউটারের ইয়েতে লেখা আছে ডকে লেখা আছে ডক খুলতেছে না খারভেল খারভেল খারবেল খারবেল হ্যাঁ খারবেল কে এইচ এ আর ভি এল ভিএল হ্যাঁ ভিইএল ভিইএল ওকে ভি ই এল ভিই বি না ভি বলেন ভি না ভাজাইনা ভি ভ ভ ভ ভ ভ Vagina. ভ Why vagina when you can say vagina? Okay. Okay, Anyway, dignitary from a dignitary from Carvel and I was traveling by the sea to meet the High Council of Persia. There were supposed to be peace talks, but the dignitary vanished from
Actually, their whole fleet vanished from the sea, and there was no signs of any storm or any kind of monsters that would cause such a tragedy. There were attempts of forming a connection with the dignitary through means of spells, but they failed. I had a hunch that they might have been kept here in the Bonebed Waste. As magic works a bit differently here, it is harder to form a connection. Most probably Roll another bugs. D100 require. Okay. The 100 is a 37. Kota? 37. 37. 37, okay. So ta- otherwise there might be a chance of a war between the countries again, Well, which let me stop you a little bit there. Could you repeat what you said? Seems to be a little buzz. I can't clearly. Yeah, I can't. Roll another D100. It's 83. 83. I can't hear you clearly. What are Can you you saying? now? Can you now? Oh yeah, the eyes. It's Yeah, improved. yeah. Could you repeat? It's fucking network. নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের দোষ সব না হ্যাঁ So could you repeat now, like the dignitary and full scale war, or what you were saying? Just a few sentences back. The Let us try to establish connection with the dignitary by magic, but as you just noticed, is desert messes with magic. Uh, my own magic has not been working properly. Weak. So I thought that they might have been kept here because of the international interference that is caused by the desert. Carvel is blaming Arsian for the loss of their dignitary. They assume that we have taken them prisoner and hiding them in a form of power play or a way to use them later as a bargaining chip, causing more unrest between the two countries. Well, so about that, do you need our assistant in the bone blade? Should we try to come to you, or if you want us to go anywhere and help, we can do that as well. Moonblades is a big place. I don't think you will be able to find me even if you come here. Hard to give a precise location. I will handle this part. I have a few men with me. There are other places. I believe the southern city of Wingard. Wingard ছিল কি নাম ছিল দাঁড়াও দেখতে দাও এক সেকেন্ড Southern city আছে কি কি? না sorry Everfall, the southern city of Everfall can be a good place to inform. It is the religious capital of the country. I don't think any officials know about it yet. So Southern city of Everfall. Everfall. এই যে Everfall.
এবার ফল উদ্ভিদ কি বললো? Religiosity. A good place to, yeah, it's a religious capital of the তা country. তো বুঝছি, কিন্তু মানে কি করতে বললো? It's a, yeah, বলতেছি. It will be a good place to start. Uh, I don't trust the higher officials to do something about it directly. If A good you place to go to, start searching, you mean? no, go inform the head priestess of the temple of Veridos in Everfall about my whereabouts. Head priestess of The temple of Veridos. Temple of Veritas. Of Veritas. Okay. About my whereabouts. She might have some more insights. Insights about I what? am unable to form a connection or a reliable connection from here. About what? Insight about this uh, person or what might have happened in the sea. The priests of the matron dragon are the ones who look after the seas themselves too. Got it. Also, you know, Elisra था ना ये ये Asilra. नो नाम Asilra. Asilra is a paladin of Veridos. Okay. এলআইসারা র্যাম চেঞ্জ করে চলে আসছে এই জায়গায়। Yeah. কাছাকাছি নাম এত সব কিছুর মানে এবার তোমরা আমার ইয়ে করে দিছো একেবারে brother. রিফাত এলাইসারা অ্যাসিডরা Yes. Brother, ask him about anything regarding Stark he knows or so. Oh, yes. Something that I wish to ask. Do you yes, by chance know anything about a family of Stark? he thinks for a moment. Let me see. কারা স্টার জানি কারা? I have Army. ও আচ্ছা। heard of them. They are a noble family বিলিয়নিয়ার ফিলান্থ্রপিস্ট। from Lustern. Well, I mean, you remember Ignor, no? He is a Stark. Arpan ভাই, after What? hearing that, do I know them? আপনারা না সবাই Roll a শুনছেন তো? history check. আপনারা তার সবাই সবাই তো বলছে সবাই আগেই তোমাদের এটা সামনেই নিয়ে, তো চিল্লাইছে তোমরা আগেই হ্যাঁ হিস্ট্রি রোল হ্যাঁ দিছো এর তোমার মনে আগেই হয় তো হিস্টোরি রোল দিছেন সবাই। না, আমার সেভ তুমি সিটি শোনো তো নাই 11। ওকে it was how did you come to know that? What? Well, a divinity called him by his true name, and his true name is Ignor Stark. So there is no mistaking it. Well, we didn't know. We really didn't know, Uh, but it's an angel. It was an angel or celestial or something like that. yeah. So That is that's that I mean written in what can I say, A in fucking the contract. universe as his true name. that is certainly surprising. I'll see once I return. I will look into it more.
and the connection cuts. It's more than 10 minutes actually. Yeah, it's Well, been now 10 that you minutes. say that again, I think it's either a noble family that is of lower status or they got banished or something. Otherwise, if it's a well-known noble family in last turn, then I probably would have known. I have stayed in the palace for 10 years. Well, Palace? no, really, they are not banished at all. I mean, among the four great families You that didn't decide. also yeah, Dreamwalker didn't stay in the palace. You stayed in the Westgate Keep. Yeah. So I বোস্টারিং কি I করতেছো go. কেন? You boasting, huh? না না তুমি Well, স্টোরিটা দেখো তাহলে আরেকবার ইয়েস, if দেখছি তুমি ট্রিট করছিলে যারে সে ছিল, সো দুটো ইয়ে ছিল তখন। ওয়েস্টগার্ড কিপ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ প্লেস। এখন হাফ রুইন হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তোমার তখন অ্যাক্টিভ প্লেস ছিল ওটা। কিন্তু well, ওটা কি অনেক আগের There used they to are be জিনিস like ছিল high ranking generals and আচ্ছা stuff আচ্ছা used to be আমি there. টাইম লাইনটা দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ গো অন so কন্টিনিউ they are one of the most prominent family that decide the fate of this continent. The ও reason we do not have that much of a knowledge on them because they tend to remain in secrecy. I mean, দ্যাট we কুড do বি not দ্য know রিজন আই much গেস about. Yeah, that is the reason. I did quite a lot of look into it after I found out at last turn about his name. And well, let's talk a little bit more. No, I'll cast Converse this time to Asselman. Okay, roll a d100. Okay, rolling at D100. That's a 91%. 180. 91. You cast the This spell. You feel the contact forming, and it's almost like a thread that you can, like an imaginary thread that forms between the two lines. Then suddenly you feel like there is a turbulence in the arcana around the thread, and it somehow like permeates the thread. Instead of Asilra, you start hearing voices, multiple voices, and not all of them are speaking common. Like there are different voices. You don't know what languages do you know? Um, if I knows, let's see. everything. Common, Elven, Dwarvish, Primordial. Okay, actually, few of the words you understand. Few of the words are in primordial. কারে কনভারসেশনে ঢুকছিস ভাই তুই? The gates are open again. Arpan bhai শুনি না? The gates are open again. The gates are open again. Not be long. North? কি? It will not be long. Oh, The undoing of the gods will be paid in full. And the connection cuts. এ কোন প্রাইমোডিয়ালের কথা শুনছস? do I have any idea like where it connected? Who knows? Okay, so no idea. I go. The network This is more of a do you have an idea thing. Well, it happens. New network. It will take time. Just Yeah, on and but- off your router. But some It might people work. some people are saying in Primordial the gates are open again. It will be not long, Eh? and the undoing of the gods will be paid in full. I mean,
If it's in primordial, I mean, according to history, it was That is, divided. Huh? The yeah. Yeah. So who are plotting against Gates? The Gates? I feel like that's above beyond our pay grade for now. Weird. I mean, pay grade is not the correct word. Maybe charity grade. Well, I mean, okay. We Just don't get paid. Yeah, that is the way I changed the word. It's charity grade. What else did uh, you hear? Is that all? yeah, and so I kind of give a summarization to everyone about what Aselra kind of talked about. So, like, we do not need to travel to Moonblade Desert. Rather, we can travel south if everyone wants to. Yay, Southern! Like, our destination is uh, Everfall. So, if anyone else want to go anywhere else, they can as well on the way. So, we are heading south. But It's on time for Everfall. Do we need to go to west first? Toward the mountains? Uh, I mean, we will go toward the mountain and then we will not go toward the Moonblade. Moonblade Desert, and then we will go to the Yeah, I Everfall. don't think I want to go to the Bone Blood Desert either if Yeah, it that's isn't working. what. Yeah, I that's what mean, I'm saying. probably will make the Cubs a bit uncomfortable. Yeah. Oh, the south will too. The south is humid. Oh, Oh. Hmm. we'll have to Mm. find something for the Cubs আহ, as soon as we can. fucking It's a ডর্নে fucking যেতে হবে rain forest. এখন What do you expect? fucking ডর্নে যাবো এখন ডর্ন Okay. So, well yeah with that note, brother you look exhausted you should sleep. with that note, Yeah, knowing some new information from Asil and unexpected conversation, I guess. Same. Unexpected one-sided conversation. Hmm. Oh, that was only one fish. What? কি বলতেছে? কিছু না কন্টিনিউ Yeah, I got it. Unexpected one-sided conversation, a snippet of something, probably ominous. We'll end the session here today. ইয়ে okay. সে সে 91 রোল করছে, হ্যাঁ। তো 90 থেকে 95 এর মধ্যে চান্স ছিল হচ্ছে তোমার ক্রস কানেকশন হওয়ার। তারপরে এবার ক্রস কানেকশন কোথায় হবে তার জন্য আমি রোল করছি। রোল করে দেখছি তাদের কাছে ক্রস কানেকশন হয়েছে। তারপরে ওই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ কি জানে। হ্যাঁ, বলে প্রাইমোর্ডিয়াল। আমি ও শিট। খেলা হবে I'm খেলা হবে Primordial. না আমাদের Primordial. আমাদের আমাদের চ্যারিটি গ্রেড অনেক বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু রিফাত ভাই উই নিড সে সে পিপল প্রথমে টু শুরু হায়ার আস করেছে, হ্যাঁ কমন ডোয়ারবি সেদিন আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে প্রাইমোর্ডিয়াল। ও ফাক। আজকের সেশনটা ভালো গেছে, উড হ্যাভ বিন এ হরর ফিল্ম ফর তাওসিফ, ঠিক আছে। Why is that? না ও তো ওর ব্যাক স্টোরি করতে চায় না, রিলিজ করতে চায় না। সবাই নিজের ব্যাক স্টোরি বলতেছে। Time. তারও জিজ্ঞেস করা হতো, সে এড়াইতো, আরো সাসপিশন হতো লোকের। হ্যাঁ, ও আজকে কইতো হি Like, ইজ what ফ্রম are you hiding? হি 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 ইজ ফ্রম কি বল, হি ইজ স্প্রাই ফ্রম ওই যে কি জানি একটা নাম কি নোটস, হি ইজ স্প্রাই ফ্রম খারগল, কি বলছে এটা কইতো। No. না তোমারে এখন বলা যায়, এখন বলতে অসুবিধা নেই এটা। হ্যাঁ, তোমাদের এই যে আজকে যেটা ইনফরমেশন দিলাম আসিলরার থ্রু, হ্যাঁ, এই জিনিস তোমাদের জানার কথা আগে। হ্যাঁ,
তসিফরে আমি তার জন্য একটা দিয়ে রাখছি, তার গ্র্যান্ডফাদার তার একটা চিঠি পাঠাইছে, হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ডিসাইফার করা যাবে কারণ কি কোড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে, হ্যাঁ থিপস ক্যান্টে না, কোড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে যাতে লোকে বুঝতে না পারে। এবার সেটা ডিসাইফার করার জন্য ও কারোর কাছে কিছু বলেই নাই। আমি তারে 3-4 বার জিজ্ঞেস করেছি কিছু বলার আছে তোমার লোকজনকে, কিছু বলার আছে তোমার লোকজনকে, না কিছু বলার নেই। He doesn't know how to decipher his own grandfather's letter. No, that was not supposed to be a single person yet. ওই জন্য তো পার্টির কাছে জিজ্ঞেস করা যে এটা বুঝতে পারছি না আমি কি বলতে চাইতেছে। সবসময় এনএসআই It was basically a puzzle. The puzzle তোমরা সলভ করে পাইতে ওই ইনফরমেশন। টনি স্টার্ক। Okay, bye. বাই বাই। আরফান ভাই, হ্যাঁ এই টাইম লাইনে একটু আই থিঙ্ক ঝামেলা আছে, ঠিক আছে? তুমি মানে কয়েকটা ক্যালেন্ডার মিক্স Yes. করে ফেলাইতেছো, ঠিক আছে? কেন? কারণ আমার ব্যাকস্টোরির টাইম লাইন হচ্ছে তোমার ওই পিএস হিসাবেই বানানো ছিল, হ্যাঁ? সো ওকে সেই টাইম লাইন অনুসারে দ্য ভিলেজ ইনসিডেন্ট, দ্য লিনিয়েজ 350, ইয়া। সো আমার বার্থের টাইম ওর অ্যাকচুয়ালি মাদারের কাহিনী ওইটা শুরু হয়েছে 2350 পিএসে, ঠিক আছে? তারপরে আমি আমি এক করে ফেলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ওকে তারপরে দ্য ঠিক ভিলেজ ঠিক ঠিক ইনসিডেন্ট 2420 পিএসে, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ রাইট। সিটি অফ স্পিরিটে গেছি 2420 পিএসে, তারপরে এই যে সবগুলো একদম টাইমলাইন করে লেখা তো। ইয়া সেপারেশন আরো অনেক পুরনো। হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ রাইট। হ্যাঁ। তোমার ইয়ে হচ্ছে এখন তাহলে হচ্ছে কত তাওসিফের ইয়েতে সাথে এনকাউন্টার 2350 করছি যে 2779 হচ্ছে তাওসিফের সাথে এনকাউন্টার করছি, হ্যাঁ ঠিক তো আছে? এখন হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি 2700 ইয়ে 2700 না, হ্যাঁ 2792 হবে, 2792 হবে। হ্যাঁ এরকম কিছু একটা হবে, ইয়া। হ্যাঁ 2792 হবে। 2792 হইলে তাইলে 1 সেকেন্ড, কই গেল সিটি অফ স্পিরিটস অকুপেশন, কই গেল 2792। হ্যাঁ, সো আমি ওই কিং এর ডটারের তোমার জন্য হচ্ছে সিটিতে ছিলাম 10 ইয়ার, ওইটা ছিলাম হচ্ছে 2765 থেকে 2775 পিএসএ, হ্যাঁ তো ঠিক আজ আছে? থেকে মোটামুটি তোমার 20 বছর আগে। 20 বছর আগে। এই জন্য মানে মনে করছিলাম যে হয়তো বা জানার কথা, ঠিক আছে? না সব সো কিং ইয়েতে কিরকম ভাবে কাজ করে, হুম, এখানে ওইরকম লিনিয়েজ ওয়াইজ কিং হয় না তো। আচ্ছা। না ওটা তাহলে এখানে ওই যে একটা কাউন্সিল আছে, হুম ভোট হয়, ভোট করে ওই অতগুলো ফ্যামিলির মধ্যে যারা যেতে সে কিং হুম, হয় ওই টার্মের জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি যে ওই টার্মে যে ছিল সেই হাউসের হ্যাঁ মেম্বাররে হচ্ছে ট্রিট করছিলাম তাহলে ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আচ্ছা ওই যে আচ্ছা। ওই 5-6টা হাউস আছে তোমার হাফ এলভেন অর্ধেক হাউস হিউম্যানের। সো দ্যাটস নট লাইক প্যালেস অর এনিথিং, জাস্ট সবাই মানে যে রুলিং হাউস তাদের হাউস থেকে হচ্ছে রুল করে এরকম কিছু নাকি? না তোমার যে রুলিং হাউস ওই যে রাষ্ট্রপতি ভবনের মতো আর কি, সেই ওই প্যালেস যেটা টেকনিক্যালি প্যালেস না, তোমার ওই যে লুমিনাস হাউস, লুমিনাস টাওয়ার যেটা আচ্ছা আচ্ছা লাস্টার্নের সেন্টারে ওই যে একটা আছে না যে কলেজের পিছনেই তার আচ্ছা উপরের লেভেলে, কলেজের উপরের লেভেলে আচ্ছা। সো ওইখানে থাকে তারা। সো মানে ওই ডটার যখন সিক ছিল তখন ডটারে রাখছে কোথায়? লুমিনাস টাওয়ারে রাখছে, যেহেতু তখন তারা রুল লুমিনাস করছে। টাওয়ারে ছিল না তখন, ওই ওয়েস্ট গার্ড কিপে ছিল তখন, ও শহরের আচ্ছা আচ্ছা বাইরে, আচ্ছা আচ্ছা কারণ কি আচ্ছা একটু ক্লিন এয়ার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইয়া মেক সেন্স মেক সেন্স মেক সেন্স। বাট এটা একদম মানে প্রাগৈতিহাসিক তখন ছিল ওয়েস্ট না গার্ড এটা। কিপ ছিল বেশি অ্যাক্টিভ। হুম হুম হুম, মানে বেশি বছর আগেও না, 25 বছর আগে, 25-26। হুম। আচ্ছা তাহলে আমি এটা ইসে চেঞ্জ করে দেই, এই তোমার ম্যাপের ওই জায়গায়
পিএসটা চেঞ্জ করে দিই। পিএস হচ্ছে 2792 না? হ্যাঁ, আমি ইয়ের সঙ্গে মিক্স করে ফেলেছি, ফরগটেন রেলস এর সঙ্গে মিক্স করে ফেলেছি। না, আমি এটা সব জায়গায় মানে এই সিস্টেমটা করতেছি, ম্যাপের উপরে এক কোনায় লিখে রাখি টাইম কত কোন হুম, সময় কি, ট্র্যাক রাখতে সুবিধা হয়। হুম। উম, তো তখন 12 তারিখ ছিল, তোমরা যেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করতো, তারপরে আজকে 2 দিন হয়ে গেছে, এখন 14। এটা আমি মানে ইদানিং করতেছি কি মানে অন্য অন্য ক্যাম্পেইনে কিরকম করে জানি না, বাট আমার ক্যাম্পেইনে হচ্ছে মানে ওই আমি 25 থেকে 30টার মতো বানাইছি, আপাতত আরো বানাইতেছি, মানে ইভেন্ট সেট করে রাখছি যে দোজ ইভেন্টস মাইট হ্যাপেন্ড অ্যারাউন্ড দোজ টাইম ইফ লাইক মানে যদি এক্সটার্নাল ভ্যারিয়েবল হুম, না থাকে, ঠিক আছে? হুম। সো লাইক মানে কেউ যদি আমার আমার ওইভাবে তোমার ডেটের ওপর থাকে না, আমার থাকে হচ্ছে তোমার এতদিন পরে এটা হবে, এতদিন পরে এটা হবে, এইভাবে আমি টোটাল দিনের কাউন্ট রাখি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি এটা রাখতেছি কারণ মানে ধরো তোমার প্লেয়াররা যদি ডিসাইড করে যে 1 বছর আমি বসে থাকবো, কোনো কাজ করবো না, জাস্ট ফার্মিং করবো, ঠিক আছে, দ্যাট হ্যাঁ, উইল বি ওটাই তো, আমি ওই যে কনসিকুয়েন্সেস। টোটাল দিনের কাউন্ট রাখি না, তো তোমার ওই যে যেগুলো তোমরা বসে থাকো ওগুলো ওই টোটাল দিনে অ্যাড। হ্যাঁ মানে ওই টোটাল দিনের কাউন্ট রাখা আর মানে ওই ডেটের কাউন্ট রাখা একই জিনিস, মানে হ্যাঁ, the goal কাইন্ড is অফ the একই same. জিনিস। Yeah. Mordius 10/8/2792, yes. আহ, আর 1 মাস পরে বার্থডে, হুম। 11th চলে আসতেছে, ইউনিস। তোমার তারিখ সেট করে নাও বার্থডে, আই গেস। বার্থডে 1 তারিখ, সবার 1 তারিখ, মনে রাখার সুবিধা। সকাল 1 তারিখ, ওরে ভাই, কত টাইমিং করে, কেমনে এত টাইমিং এ কি করে হয়? আহ, আই গেস আমারটা আপডেট দিয়ে রাখি তাহলে 3 তারিখে, অরিজিনাল ডেট। মানে একেবারে সেই, তাহলে আমি ওই দিনেই বাঁচতে হবে। ভাই রে ভাই, সাংঘাতিক। ওই রিং কি বলে, রিংটা কি তোমার ওই মেইজটা ইউজ করতেছিল যখন আমরা ওরা ফাইট করতেছিলাম? তো আগে ইউজ করে বসেছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই তাহলে আমরা যেগুলো হচ্ছে ফাইট করছি ঢোকার সময় ওইগুলো ছিল ও সামন নাকি? না না, ঢোকার বাইরে, ওর চেম্বারের বাইরে যেগুলো ফাইট করছে ওগুলো তো ম্যাজিক দিয়ে অন্য তোলা। তোমার ওর চেম্বারের ভেতরে কয়েকটা ছিল যেগুলো ওর ওই সামন করা ও ছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সামন তো না, তোলা আর জম্বি ওগুলো সিআর কি মানে ওই অ্যাকচুয়াল জম্বি সিআর নাকি? জম্বি জম্বি। ও তো ও তো শেড তুলছিল, তো জম্বি তোলে নাই। শিট। শিট কি জিনিস? শ্যাডো শ্যাডো, শেড তো না, শ্যাডো। শ্যাডো, শ্যাডোর অনেক আছে, শ্যাডো আছে হয়তো, সিআর হাফ। ইয়ার হাত দেখতে লাগে শ্যাডোরে। দেখতে লাগে মানে কি? মানে মানে কতটা তোমার বড়? ওই বলার জন্য সিআর হাফ ও ক্যালকুলেশনে, কিন্তু ডেঞ্জারাস জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা, কি আছে ভাই? শ্যাডো 1d4 করে স্ট্রেংথ কমায় দেয় ধাক্কা মাইরা। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ট্রেংথ ড্রেন এটা সবাই খাইছিল।
ও কি সব ড্যামেজের রেজিস্ট্যান্স করছিল? আচ্ছা, তুমি তো তাহলে পুরান স্ট্যাট ইউজ করছো তার মানে। নতুন স্ট্যাট হইলে ওরা হচ্ছে তোমার সব রকমের ওয়েপেনে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স হইতো। ম্যাজিক্যালও? হ্যাঁ, ম্যাজিক্যাল। নতুন নতুন মনস্টার ম্যানুয়ালের যে মনস্টার গুলো আছে ওদের কোনোটাই হচ্ছে হ্যাঁ। এমন না যে তোমার নন ম্যাজিক্যালে রেজিস্ট্যান্স, ম্যাজিক্যালে রেজিস্ট্যান্স না, এরকম না। রেজিস্ট্যান্স হলো Yeah, yeah, রেজিস্ট্যান্স। I don't like that mechanic either. না, এটা ভালো অ্যাকচুয়ালি, কারণ হচ্ছে তোমার এই No, মানুষ I don't like সবার it. হচ্ছে ম্যাজিক আইটেম কিছু না কিছু থাকেই। সো এটা এই রেজিস্ট্যান্সের আর কোনো মানে থাকলেও হয় না। আহ, থাকলেও তোমার I don't like it because it does not make sense. বাট গেমের ব্যালেন্স অনুসারে আবার ওদের ওই I রেজিস্ট্যান্সটা don't দেওয়া care লাগে। about game balance. I care about lore. That's how I run my games. না, দেন again, For me, ম্যাক্স D&D's mechanic should go with lore. না Mechanic should not be just balanced. So, না it becomes just video game. সোর্ড ম্যাজিক হইলেই যে এলিমেন্টাল তোমার কি বলে তোমার ওই ফুল ড্যামেজ করা শুরু Yeah, করবে। because it's a magical sword. That's why it does like magical damage. That's why it can hit other things than না, which বাট are not in the physical realm. হ্যাঁ, ম্যাজিক্যাল মানেই যে তোমার একদম এলিমেন্টাল জিনিসপত্র সলিড অবজেক্টের মতো কাটতে থাকবে এরকমও তো না। না তোমার দেখো সে কিরকম ভাবে কাজ করে বিকজ তো ওই যে ম্যাজিক ছাড়া রেজিস্ট্যান্সটা কেন থাকে তোমার ওরা হচ্ছে ইথেরিয়াল বিং বা তোমার একদম পুরো ফিজিক্যাল ফর্ম নেই ওদের কিন্তু একটা ম্যাজিক্যাল জিনিস দিয়ে যখন তুমি কাটতেছো তাদের মধ্যে যে ম্যাজিক্যাল ইনফিউশন আছে সেটার থ্রুও কাটতেছে ওরা না, দ্যাটস বাট হোয়াই ইট তোমার ওয়ার্ক ম্যাজিক তো ম্যাজিক্যাল যে ওয়েপেন গুলো ওইগুলো তো তোমার ইথারিয়াল বিং বা ইথারিয়াল এক্সটেন্ড করে এমন কিছু না। অনলি কিছু ইথেরিয়াল কিছু ওয়েপেন। এক্সটেন্ড করা লাগতেছে না তো ইথেরিয়াল বিং মানে সে আধা ইথেরিয়ালে তো বসে নেই না, তুমি যে বললা ইথারিয়ালের আর কথা বললাম সেটার ক্ষেত্রে বলতেছিলাম যে না ইথেরিয়াল বিং আলাদা হ্যাঁ, আর ইথেরিয়ালে প্লেনে ঢুকে বসে থাকা হচ্ছে আলাদা জিনিস না ওটা ঠিক আছে, বাট ওই তো এখন হচ্ছে ইথেরিয়াল বিং হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা তোমার নর্মাল অবজেক্টের সঙ্গে ওইভাবে ইন্টারাক্ট করে না ওরা বিনা ইন্টারাক্ট করে যেতে পারে যে কারণে ওরা হাফ ড্যামেজ খায় নর্মাল ইয়ের থেকে ম্যাজিক্যাল ইয়ে হলে না না, ওরা ম্যাজিক ফোর্সেস দেম টু ইন্টারাক্ট উইথ ইট ইথেরিয়াল গুলা হাফ ড্যামেজ খায় কি ম্যাজিক্যাল ওয়েপেনও? না ম্যাজিক্যাল ওয়েপেন খায় দ্যাটস নট ওটাই বলছি না ম্যাজিক্যাল যদি হয় কোনো জিনিস দ্যাট ফোর্সেস দেম টু ইন্টারাক্ট উইথ ইট বিকজ দে আর অলসো বিং অফ ইট দ্য সেম থিং দ্যাট মেক্স দেম না, বাট ম্যাজিক মানেই যে তোমার ওইখানে এক্সটেন্ড করবে এরকম তো কিছু না। ইথারিয়ালে আরে জাস্ট এক্সটেন্ড করার কথা আসছে কোত্থেকে সে তো ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। ইথেরিয়ালে ঢুকে বসে নেই না, তুমি যে তুমি বুঝতেছো না ইথেরিয়াল ক্রিচারের অ্যাটাকের কথা বলতেছো না? হ্যাঁ হ্যাঁ তো ইথেরিয়াল ক্রিচাররা কি অর্ধেক ইথেরিয়ালে ঢুকে বসে থাকে না তো পুরোই তো তারা ইথারিয়ালে যখন থাকে। মেটেরিয়াল রেলমে আসে তারা মেটেরিয়াল রেলমেই আসে কিন্তু যেহেতু তোমার মেটেরিয়াল রেলমের নর্মাল মান্ডেন অবজেক্ট গুলো তাদের ফরমেশনের থেকে অনেক আলাদা সেহেতু তারা ইন্টারাক্ট করে না একে অপরের সাথে কিন্তু যখন তুমি একটা জিনিসকে ম্যাজিক দিয়ে ইনফিউজ করো যেহেতু তারা ম্যাজিক্যাল বিং এন্ড এইটা একটা ম্যাজিক্যাল জিনিস দে হ্যাভ টু ইন্টারাক্ট বিকজ দে হ্যাভ সিমিলার ফরমেশন এটা তো তোমার মানে নিজের লোভ হয়ে গেল না যে তোমার ওয়েপেন দ্যাট ইজ দ্য সিমিলার লোর হাউ হলে ইট ওয়ার্ক ইথারিয়ালের সিমিলার হবে। দ্যাটস ওয়াই ম্যাজিক ওয়ার্কস অন দ্যাম দ্যাট হাউ ইট ইজ ম্যাজিক বলতে তো ইথারিয়ালের সমান সমান ই হবে এরকম না, লাইক সবকিছু তৈরি হয়েছে আরে ইথার দিয়ে। ইথারিয়ালে যাচ্ছ কেন তুমি তোমার ইথারিয়ালে যাচ্ছ কেন ইথারিয়াল হচ্ছে একটা প্লেন হ্যাঁ, হ্যাঁ যারা ওখানে থাকে তারা ইথারিয়াল বিং হ্যাঁ কিন্তু তোমার যারা তোমার এই যে এলিমেন্টাল হ্যানা ত্যানা এরাও কাইন্ড অফ ইথেরিয়াল বিং ইথেরিয়াল মানে কি যাদের ফিজিক্যাল ফর্ম নেই আচ্ছা। দে ডোন্ট হ্যাভ এ ফিজিক্যাল ফর্ম তো আমাদের যে এই যে তো আহ, সবচেয়ে ইজি হবে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে তোমার আহ, যে কোনো ফিজিক্যাল ফর্মের ইয়েতে যেমন আমাদের ইয়েতে হিন্দু ইয়েতে বলতে গেলে তোমার পাঁচটা এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি হ্যাঁ রাইট হুম, পাঁচটা এলিমেন্ট দিয়ে হচ্ছে সমস্ত ফিজিক্যাল ফর্ম তৈরি হয় কিন্তু এবার যদি তুমি তার থেকে এলিমেন্ট সরায় দাও কমপ্লিটলি জিনিসপত্র ইথেরিয়াল বিংরা শুধুমাত্র ইথার দিয়ে তৈরি বা উইন্ড দিয়ে তৈরি বা একটা এলিমেন্ট দিয়ে বা দুটো এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি তারা তাদের সব এলিমেন্ট গুলো থাকে না যেগুলো ফিজিক্যাল রেলমে থাকে তো একমাত্র
যে অন্য ইয়েটা যেটা ম্যাজিক্যাল জিনিস সেটার উপরে ওই প্রপার্টিটা ইম্পোজ করা হয় একটা ফিজিক্যাল অবজেক্টের উপরে, যেটা ওকে ওই ইয়েটাকে পাওয়ারটাকে ড্র করতে দেয়, একটা এলিমেন্টকে অনেক বেশি ড্র করতে দেয়। দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ আ ওভারওয়েলমিং লেভেল অফ দ্যাট এলিমেন্ট। হ্যাঁ, সেই কারণে কি হচ্ছে, তোমার দুটো অনেক সিমিলার চলে আসছে। তো নাও দে হ্যাভ টু ইন্টারাক্ট বিকজ দে আর সিমিলার অবজেক্ট। না, তুমি যে ওয়েপনটাকে বললা যে একটা অ্যাট্রিবিউট তোমার ড্রপ করে ওয়েপনটা, মানে একটা অ্যাট্রিবিউট তো সে তো ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউট তৈরি করতে পারে, ড্র করতে পারে। Different attribute and that the thing is not about the what attribute is missing. It is having the similar number of attributes. বাট ম্যাজিক ওয়েপন যে একটা অ্যাট্রিবিউট নাকি দুইটা অ্যাট্রিবিউট নাকি তিনটা অ্যাট্রিবিউট নাকি পাঁচটা অ্যাট্রিবিউট এটা বুঝবো কেন? Yeah, similar. So the difference occurs only like attribute missing আছে না missing নেই। যদি কোনো attribute missing না থাকে that is like completely a mundane ইয়ে। এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ডিএনডি তে তোমার ওইভাবে এলিমেন্ট কাজ করে না, বাট যেটা তোমার ডিএনডি তে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে ম্যাজিক্যাল বিং, সো দে আর মেড আউট অফ ম্যাজিক, যে কারণে ফিজিক্যাল রিয়েলমের সঙ্গে তারা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে না ডিরেক্টলি, বা ইন্টারঅ্যাক্ট না করতে চাইলে দে ক্যান অ্যাভয়েড ইন্টারাকশন। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার যখন তোমার আরেকটা জিনিসকে ওয়েপনকে তুমি ম্যাজিক দিয়ে এনহ্যান্স করছো, দ্যাট হ্যাজ দ্য ম্যাজিক্যাল প্রপার্টি, সো দে বিকাম সিমিলার। তো বোথ আর ম্যাজিক্যাল থিংস, সো দে ইন্টারাক্ট বিকজ ম্যাজিক ইজ লাইক ওভারল্যাপ থিং অন দ্য কি বলে মেটেরিয়াল রেম, রাইট? ম্যাটেরিয়ালস It রেলমের মানুষগুলোই exists হচ্ছে everything. ম্যাজিক্যাল না, বাট অন্যান্য সব রেলমের ক্রিচারই ম্যাজিক্যাল। Yes. আচ্ছা, এরা লোড তাহলে জানি না, ভালো দেখি। All creatures like all অন্যান্য element creatures are magical in nature, না? আচ্ছা, আই মিন রেলম তো অভাব নাই, শ্যাডো ফেল আছে। হ্যাঁ, সবগুলো সব ম্যাজিক্যাল নেচার। না যেমন আগে যেমন বললাম যে কি বলে আরে ফেই ওয়াইল্ড হচ্ছে ম্যাজিক্যালি খুবই ভাইব্রেন্ট, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তা আপনি একটা এবার ওটা হচ্ছে এবার ইন্টেন্সিটি, যে কতখানি ম্যাজিক আছে এক একটা কোনটাতে আসলি আবার বলতেছি, তারপরে আপনি একটা একটা রেলম ধরতে ধরতে যান, কোন ক্রিচারটা ম্যাজিক্যাল না একটু দেখেন পপুলেশনের ম্যাক্সিমামে। হ্যাঁ, না, আমরা এটা হিসাব পপুলেশনের ম্যাক্সিমাম। আমরা এটা ডিসকাস করতেছি কারণ এই যে নতুন মনস্টার ম্যানুয়ালে যে এরকম বিভিন্ন মনস্টারের ম্যাজিক ওয়েপেনের ড্যামেজ এখন ওরা রেজিস্ট্যান্স করে, কিন্তু আগে তো এমন ছিল না যে ব্লাজারিং পিয়ার্সিং স্ল্যাশিং ফ্রম নন ম্যাজিক্যাল অ্যাটাক। এই যে ফ্রম নন ম্যাজিক্যাল পার্টটা যে সরাই দিছে না, এটা কতটা লজিক্যাল, এটার লোর হিসাব করতেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি। ওয়েল, এটা অ্যাকচুয়ালি মোর দেন দ্য লোর, ইট ওয়াজ দ্য গেম ব্যালেন্সিং। ওরা হচ্ছে আরো ইজি Yeah, করতে that's why I don't like it. That's why I don't like it. আমি ওটার অ্যাকচুয়াল লোরের তো এটা জানতাম না, এই জন্য আমার কাছে যেটা গেম ব্যালেন্সিং এর দিক থেকে ঠিকই আছে, ভালোই আছে। গেম ব্যালেন্সিংই করছে, ওটা লোরের হিসাব করতে গেলে না একটু ঝামেলা হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কোন লিচরে আপনি যদি একটা ফার্মার মারে আর তার গায়ে আঘাত লাগবে, হ্যাঁ, মেক সেন্স। বা কোন একটা ম্যাজিক্যাল মানে বিস্ট্রে যেটা হচ্ছে নন ম্যাজিক্যাল উইপ দিয়ে হার্মি করা যায় না, তার গায়ে একটা তোমার কি বলে একটা ওল্ড ম্যান একটা জুতা ছুঁড়ে মারছে, তাই তার ড্যামেজ খাইছে। না, কথা হচ্ছে ওইটা একটা সিনারিও, আর একটা সিনারিও হচ্ছে ধর এলিমেন্টালরা, ঠিক আছে, এলিমেন্টরা কি ম্যাজিক্যাল ওয়েপনের সমান ড্যামেজ খাওয়ার কথা তাইলে? এলিমেন্টালে তো কিছু কিছুতে দিয়ে দিছে ব্লাজনিং পিয়ার্সিং স্ল্যাশিং, কিন্তু আগে তো সব এলিমেন্টালরাই রেজিস্ট্যান্ট ছিল, কজ মেটাল ডিডন্ট এফেক্ট হিম দ্যাট মাচ। Yeah. তো তুমি যখন একটা ম্যাজিক্যাল ওয়েপন দিয়ে মারছো, দ্যাট ম্যাজিক প্রপার্টি ইজ হোয়াট এফেক্টস ইট, that allows the metal to affect. Yeah. So ম্যাজিক কেমন ভাবে কাজ করে? ম্যাজিক ইজ লাইক আ এনহ্যান্সার। তো তুমি যে কোনো কন্ডিউটে যখন একটা ম্যাজিককে ঢোকাচ্ছ, ইট বেসিক্যালি এনহ্যান্সেস দ্যাট। তুমি সমস্ত স্পেল গুলো দেখবে, স্পেলের কম্পোনেন্ট গুলো যেগুলো দেখবে, ওই কম্পোনেন্ট দিয়ে সেম এফেক্ট করা যায়, বাট at a very low level, like at a very minuscule ইয়ে লেভেল। যেমন তোমার লাইটনিং বোল্ট কাজ করতে কি লাগে? একটা অ্যাম্বার, একটা সিল্ক ক্লথ, অ্যাম্বার আর সিল্ক ক্লথ ঘষলে কি হয়? ইলেকট্রিক চার্জ তৈরি হয়। দ্যাট ইজ লাইক আ ভেরি স্মল লেভেল। এবার ম্যাজিক কি করছে? এই যে প্রপার্টিটাকে, এটাকে অ্যাম্পলিফাই করে দিচ্ছে।
আচ্ছা So it either amplifies the direct property of the matter or it amplifies what is believed about that matter. এক্স্যাক্টলি। দেখতেছি এই যে ফায়ার এলিমেন্টাল আগে ছিল হচ্ছে নন ম্যাজিক্যালে আই থিঙ্ক ফুল ড্যামেজ খাইতো, নন ম্যাজিক্যালে Non-magical হাফ and ড্যামেজ magical খাইতো, are full depth. নন ম্যাজিক্যাল হাফ ড্যামেজ খাইতো আর হচ্ছে ম্যাজিক্যালে ফুল ড্যামেজ খাইতো। আর এখন হচ্ছে সবে একদম ব্লাজনিং পিয়ার্সিং সব ম্যাজিক্যাল নন ম্যাজিক্যাল সবকিছুতে হচ্ছে ওরা রেজিস্ট্যান্ট। Yeah, that doesn't make sense. ফায়ার এলিমেন্টাল হ্যাঁ, মানে এদেরকে ম্যাজিক দিয়ে মারলেও লাভ নাই, এরা অর্ধেক ড্যামেজ খাবে। এদের কাউন্টার এখন তারাস্কা তো এখন বাজিং প্লেসিং হ্যাঁ টারাস্কেরটাও ই করছে, ব্লাজিং পিয়ার্সিং স্ল্যাশিং আগে নন ম্যাজিক্যালে হাফ ছিল, ম্যাজিক্যালে ফুল ছিল। আগে না না টারাস্ক আমি তাও বুঝলাম যে হ্যাঁ সবেতে রেজিস্ট্যান্স দিছে টারাস্ক ইজ লাইক আ ওয়ার্ল্ড এন্ডিং থ্রেট, মেক সেন্স যে সে ম্যাজিকও রেজিস্ট করে কিছুটা, কারণ কি টারাস্কের ম্যাজিক্যাল রেজিস্ট্যান্স আছে ইন জেনারেল, সো ফর দেম ইট মেক সেন্স। না যে এলিমেন্টাল গুলোরও এখন ফুল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিছে। সবচেয়ে মারাত্মক এখন কি জানেন? না না কিন্তু এলিমেন্টালের তো ইন জেনারেল ম্যাজিক রেজিস্ট্যান্স নেই না, আমি টারাস্কের বলছি কেন মেক হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্স হ্যাঁ করে, আর কি যারা স্পেলও রিফ্লেক্ট করে ম্যাজিক রেজিস্ট করে, দ্যাট ইজ দেয়ার হোল থিং, রিফাত ভাই, দ্যাট মেক সেন্স কি ম্যাজিক্যাল ওয়েপন। রিফাত ভাই আর আরফান ভাই, এবার সবচেয়ে মানে ডেঞ্জারাস মনস্টার কি জানেন? কি রাক্ষসা। মানুষ কি করছে রাক্ষসের ধরে এবার? রাক্ষসাদের আপনি তো আগে 6 লেভেল পর্যন্ত ইমিউনিটি ছিল স্পেলে, এখন হচ্ছে ইয়েস, আপনি আপনি বলে কেটে গেল। বলছি আপনি যে স্পেলই ওকে মারেন সেটা 9th লেভেল। গেছে গেছে। তুমি কি বোন ব্লেড ডেজার্টে ঢুকে বসে আছো নাকি? না অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে কারেন্ট আসতে অনেক ফ্লাকচুয়েট করতেছে, তো ঝামেলা করতেছে এটার জন্য আর কি। হ্যাঁ, 9th লেভেল স্পেল মারলেও কি হবে? 9th লেভেল স্পেল 9th মারলেও level সাকসিড করবে, ও কোনো সেভিং থ্রো ফেল করে না। holy fuck, that's oh god, আচ্ছা ইগনোরের বয়স হচ্ছে and that is actually I don't know how much I like that. ইগনোরের অ্যাকচুয়াল বয়স কত বাই দ্য ওয়ে এটা নাদিত? 27 মানে 27 27 কি মানে অ্যাকচুয়াল বয়স নাকি এলফ বয়স? হাফেল ফিয়ারে 27, হাফেল ফিয়ারেই 27। হাফেল পিয়ারি 27। half elf year and human year কিন্তু সেমই, বেশি ডিফারেন্স নেই কিছু। আচ্ছা আচ্ছা half elf are like just like long lived humans. তার মানে তুই যদি লাস্ট টার্নে হইস ওই সময়, তখন আমি ছিলাম লাস্ট টার্নে অ্যাকচুয়ালি, তুই হয়েছিস হচ্ছে তাহলে 92 মাইনাস 2 90 মাইনাস 20 90 20 কত আসে 70 70 মাইনাস একদম 65। হোলি শিট, আমি যে বছর আসছি সেই বছর ওর জন্ম জন্ম হয়েছে। Yeah, লাস্ট টাইমে যে বছর আসছে সেই বছর জন্ম হয়েছিল। দেখো তুমি জন্ম দেওয়াই তো কিনা। ইয়া মানে কুড বি। Imagine that. আমি তো এগুলো করে বেড়াইতাম মানে হিলার মেডিক। Imagine that. আমি আমি তো তোমার জন্ম করাইছি। এগনার আরো কুড বি বিকজ মানে ওদের ফ্যামিলি একটু সিক্রেটিভ টাইপের, মেবি আই ডিডন্ট নো, ঠিক আছে। ও মানে ইদা মানে মানে পসিবিলিটি দেখো, ঠিক আছে, যেহেতু তোমার সিক্রেটিভ ফ্যামিলি মেবি কোনো কারণে ওদের মানে চিলড্রেনও সিক্রেটিভ ভাবে লাইক একদম অ্যানাউন্স না করে পিছনে পিছনে বার্ডটা হওয়ানোর চেষ্টা করছে, ঠিক আছে। তাইলে দ্য পারফেক্ট পার্সন উড বি মি, যে জীবনে ফার্স্ট টার্নে আসে না এর আগে, ঠিক আছে। Yeah.
তার মানে ওদের হাউসটা রুলিং এ আইছে হচ্ছে তার আরো পরে আসছে তাহলে নাকি? না, আগে। ও আচ্ছা, তার মানে আমি আসার আগে হচ্ছে ওদের হাউসটা রুলিং এ ছিল। হুম। আচ্ছা আচ্ছা। সো জেনারেলি এটা আমি তোমাকে মেটা বলতেছি, কিন্তু তোমরা জানো না এটা। কারণ কি তোমার সো বেসিক্যালি মোটামুটি জানা কেটে গেছে অর্পণ ভাই। থাকে রুলিং এর। কেটে কেটে হ্যাঁ, গেছে হ্যালো, কেটে গেছে শোনা তোমার, যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ কেটে গেছিল, আবার বলো। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তো নর্মালি জানা আছে যে এই ফ্যামিলিদের মধ্যে রুলিং এ থাকে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, কিন্তু কারেন্টলি কে রুল করছে সেটা বলা হয় না। আচ্ছা, দ্যাট ইজ নেভার সেড। মানে টার্গেটেড হওয়ার একটা চান্স থাকে এই জন্য আই গেস। ইয়েস। গট ইট। আমার এটারও একটা নাম দিয়ে দিও তাহলে, মানে মানে কোন হাউসের কাজ করছিলাম লাগতে পারে পরবর্তীতে যে কোন সময়। স্টার্ক নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে গেলেই তখন লাগতে হবে। এই তারাওয়ালা ক্যারেক্টার তো তোমার এর ক্যারেক্টার না, ওই যে নাভিদের ক্যাম্পেইনের ক্যারেক্টার না, সারা তারা আলা? কনস্টেলেশন ওয়ালা ক্যারেক্টার। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেল। হুম হুম। এটা এইখানের চ্যাটে তো এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম, বার্ডেনটেলের চ্যাটে। ওখানে দিয়েছিলাম জাস্ট ছবি। গ্রেল নাভিদের ক্যাম্পেনের। ওর তারাগুলো তোমার ওইরকম সবসময় জ্বলে না, গায়ে জাস্ট ট্যাটু আছে। হুম হুম, বুঝছি। যখন ওই যে কনস্টেলেশন ফর্মে দেয় তখন ওইগুলো ওই তারা স্পেসিফিক তারাগুলো জ্বলে ওঠে। আচ্ছা, হ্যাঁ দ্যাটস এ কুল থিং। স্পেসিফিক তারাগুলো জ্বলে আসে, তারপরে তোমার ওই যে স্ট্যান্ডের মতো পিছনে হালকা হালকা একটা ছবি দেখা যায় শুধু, হুম। যেটা কনস্টেলেশন সেটা ওয়েভি জলের তৈরির মতো দেখতে লাগবে, কিন্তু তোমার মানে গ্যাসিয়াস টাইপের কাইন্ড অফ। না মডেলটা জোস। গ্যাটারের ডিজাইন ভালো। রেস কি জানি। প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা তারার ইয়ে আছে, যেমন তোমার যখন ও চ্যালিসে যায়, হুম। হুম, তোমার চ্যালিসে গেলে তোমার মোটামুটি ওর ওই যে চারদিকে একটা সেই অনেকটা একটা কাপের মতো জিনিসের মতো হয়ে যায় আর কি। আর তারাগুলো ওর মধ্যিখানে চারদিকে ঘোরে, ডটের মতো, আলোর ডটের মতো। হ্যাঁ। আর তোমার যখন ড্র্যাগনে যায় তখন ওই তারাগুলো মানে তোমার এমনি ডায়াগোনালি চারদিক দিয়ে গিয়ে উপরে ড্র্যাগনের মাথার মতো দেখা যায়। আর যখন ও আর্চারে যায় তখন পিছনে আসে ওর আর্চারের একটা, যেটা ও যখন মারে তখন তার সাথে আরেকটা অ্যারো মারে স্টারলাইটের। আচ্ছা, এটা রেস কি জানি পাই দেবে। গোলায়াত। গলায়। ফ্রস্ট জায়ান্ট গোলায়াত। গোলায়াতের ইয়ারও কি পয়েন্টই হয়? গোলায়াতের ইয়ার ডিপেন্ড করে, ওর চ্যাট জিপিটি পয়েন্টই বানায় দিছে। ও আচ্ছা। চ্যাট জিপিটি সবার ইয়ার পয়েন্টই বানায় দেয়, সবাই পয়েন্ট ইয়ার। গোলায়াতের ইয়ার নর্মালি হিউম্যানের মতোই হয়। ওই যে ফ্রস্ট জায়ান্ট গোলায়াত, ওই জন্য তোমার কোন রকম অ্যাটাক মারলে মানে